Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. I'm glad that I recognize who He is. Estoy feliz de reconocer quién es Él. And I have willingly bowed my knees to Him. Y yo sí doblo mis rodillas hacia Él. Because there will come a day Porque llegará el día when every knee shall bow. donde toda rodilla se tendrá que Every doblar. tongue shall confess. Toda lengua tiene que confesar. We in the world today are facing a war. Estamos aquí en el mundo y estamos encarando una guerra. And the goal of the opposition Y enfrente de esa oposición is that we would deny our Lord Jesus Christ sería que nosotros negáramos a and Jesucristo say that their God y en vez aceptáramos al Dios de ellos, is the only God. que fuera el único Dios. But I still want to confess Entonces yo quiero confesar there's only one name under heaven que solamente hay un nombre bajo el cielo whereby men all must be saved. donde todos vamos a ser salvos. And that's my Lord Y Jesus ese es Christ. el nombre del Señor Jesucristo. God bless you. You may be Que seated Dios les this evening. bendiga. Pueden tomar su asiento. I greet you in that name that's above every name. Los saludo en el nombre que está sobre todo nombre. And it is indeed an honor for me to be here. Y es para mí un gran privilegio el estar aquí. I asked my son Timothy, Yo le pedí a mi hijo Timoteo, why did he mention all those other nice things I told him to say? porque mencionó todas estas cosas, otras cosas bonitas que yo dije. You know, you give these boys a list of all the nice things to say, Usted sabe, le da a estos muchachos toda la lista de lo que tienen que decir. and then they get up here and forget to bring their list. Y llegan aquí y se les olvida traer su lista. But I do love him Yo le amo and his wife Bonnie. y su esposa Bonnie. They have always been a couple of my kids. Han sido un par de mis hijos. And Brother Bernie, I don't normally proselyte. Y hermano Bernie, yo no acostumbro sacar a nadie, But llevarme a I nadie. would take them in a heartbeat if I could Pero get me them, los llevaría en un palpitar because they've just impressed me with that. porque me impresionan. I have heard enough of your worship tonight Oí suficiente su alabanza esta noche to know that in your hearts para saber que en sus corazones you have the same goal that I do. ustedes llevan la misma meta que yo. When you sang, I'll fly away, Cuando ustedes cantan, yo volaré, that's an old timer. esa es una canción ya And it vieja, still speaks the truth to pero me. de todos modos habla la verdad. I can close my eyes and hear Brother Branham singing that one. Puedo cerrar mis ojos y puedo mirar al hermano Branham And cantándola. if you people want to know what Brother Perry Green really right now believes, Pero si ustedes, amigos, quieren saber lo que el hermano Perry Green en realidad cree, I am looking for the resurrection of those that are asleep in Christ. yo estoy buscando la resurrección que esos que están dormidos en Cristo. I can show you at least 40 places Yo le puedo enseñar a ustedes 40 lugares where Brother Branham said we'll see each other donde el hermano Branham dice, nos vamos a mirar before we see the Lord. antes que miremos al Señor. He says when we begin to see our loved ones, Cuando él dice, cuando empecemos a mirar a nuestros amados, then when we see them, cuando los empezamos a mirar a we'll ellos, know without a doubt sabremos sin duda that the time has que arrived. el tiempo ha llegado, That just in a few seconds, que en unos cuantos segundos, the scripture says, twinkling of an eye, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, will be changed. vamos a ser cambiados And this old corruption will fall off. y esta corrupción va a caer. Brother Bernie and I won't be suffering as a result of our 77 years. Yo y el hermano Bernie no vamos a estar sufriendo al respecto de nuestros 77 años ya. When I moved to Tucson Cuando yo me moví para Tucson, 45 years ago this week, 45 años atrás esta semana, I weighed 248 and 3/4 pounds. pesaba 248. 248 y 3/4 de And I went up de to libras. 330. Y me subí hasta 330 And my knees hurt. y mis rodillas me My duelen, back hurt. mi espalda me It duele, even hurt to raise my me arms. duele hasta para levantar mis hombros. I couldn't mis see brazos. my toes. No podía mirar mis dedos de mis pies And it paid a price. y paga un precio. My wife said there wasn't anything wrong with me, Mi esposa dice que no hay nada malo conmigo, except I had 2 tons of weight sino tengo 2 toneladas de peso on a 1-ton chassis. en un chasis de tonelada. And you folks are just such good cooks Y ustedes, amigos, son buenos cocineros that it just caused us to create ourselves y causa que nosotros nos sobrecarguemos until we suffered from it. hasta que estamos sufriendo por ello. Brother Bernie, you're number 1 now. Hermano Bernie, usted es número 1.
Brother Branham was in service one day El hermano Branham estaba en servicio un día when I made this statement cuando yo dije esto. that there's no big I's and little U's No, in Tucson Tabernacle. No hay grandes tú y chiquitos yo en el tabernáculo de Tucson. Because I had discovered Porque yo he descubierto that a person who weighed what I did una persona que pesa lo que yo peso, was worth $4.84 in chemicals. costaba $4.84 en químicos. If you just took our human body Si tomaran nuestro cuerpo humano and took all the wealth of minerals out of it, y quitaran todos los minerales de it él, was worth $4.84. pesaba $4.84. So I said, now, Costaba. if somebody outweighs me, Si alguien tiene sobrepeso más que yo, you're worth more than I am. usted cuesta un poquito más que yo. When I met Brother Donovan Wirtz, Cuando conocí al hermano Donovan Wirtz, that Brother Branham called him Little Brother Donnie. el hermano le llamó el pequeño hermano Danny. He stood about 6'5", Pues estaba de alto como 6'5", weighed about 270 pounds. pesaba 270 libras. He's the brother that had the cancer on his ear Era el hermano que tenía el cáncer en su oído. that you hear Brother Branham talk about being over at Sunset Mountain. Al hermano ustedes oyen al hermano Branham hablando que estaba en Sunset And Mountain, in en la April, montaña del atardecer. in April of 65, En abril del 65, Brother Branham preached 3 sermons. el hermano Branham predicó 3 sermones. Rising of the Sun, La salida del sol, Easter Seal, el día de Pascua and 1 in a Million. y 1 en 1,000,000. And if you'll study those sermons, you'll see he used the same notes, the same Y sermons. si usted estudia esos sermones, va a mirar que usa las mismas notas en los mismos And he was sermones. talking about the quickening power. Y él estaba hablando este poder resucitador. And at the end of each of those sermons, Y en cada uno del final de esos sermones, when he taught us pues, nos enseñó that we needed the quickening que power, necesitábamos tener ese poder. he gave us an example Él nos dio un ejemplo by using little Donovan Wirtz. usando al hermano Donovan Wirtz. And he explained to us Y nos explicó that Brother Donovan had that que quickening power. el hermano tenía el poder para resucitar. And that's what motivated him as a prophet Y eso lo motivó a él como profeta, to just take the brother by the hand para tomar al hermano de la mano and say, Donnie, what's that on your ear? y decirle, hermano Danny, ¿qué tienes en el oído? And Brother Donnie says, well, I think I know. Y el hermano Danny dijo, yo sé, yo pienso que But creo. Brother Branham said, in Yes, sir. just a moment, Y el hermano Branham lo dijo así en un momento. that word of faith, Esa palabra de fe. that thing died Y eso se va a morir, se and murió. fell off his ear Y in a se couple cayó of de days. su oído. Now, Brother Donovan El hermano Donovan was one of my best friends era for uno de mis 35 mejores years. amigos por 35 años. And you know, we look at each other sometimes Y nos miramos a veces así uno al otro. and we don't realize who we're with. Y no realizamos con quién estamos. We look for somebody who's got some special revelation Siempre andamos buscando por alguien que tiene algo, una revelación or some especial o algo. special anointing or holiness about them. O una unción especial o algo santo. But Brother Branham told Pero me el hermano Branham me dijo that little Donovan Wirtz que el hermano Donovan Wirtz had the quickening power. tenía ese poder. And that's what we all are looking for. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. And if somebody comes along and tries to tell you, Y si alguien le está tratando a usted de decir, well, you got to believe like me, usted tiene que creer como yo, or you got to do what I do, usted tiene que hacer lo que yo hago, or you got to accept me as your leader, o usted me tiene que aceptar como su that líder, becomes intimidation. eso es intimidación. That's the way Satan works. Eso es el modo que Satanás The lo thing you hace. do is look at the life Usted tiene que solo mirar la vida. and say, that person says amen to every word of God. Y usted va a decir, esa persona dice amén a toda palabra de Dios. They may not understand it like A I lo mejor do, no lo va a entender así como usted. but we're going to spend eternity Pero together. vamos a estar juntos por una eternidad. And I'm going to invite every one of you Y yo voy a invitarlo a cada uno de ustedes. to go with me. Vénganse conmigo, vamos. There's room for all of us. Hay campo para todos. I don't have any right to exclude anybody. Yo no tengo derecho de sacar a nadie. You don't have to know me. Usted no me tiene que conocer. You don't even have to understand it the way I do. Usted no tiene que entenderlo de la manera que yo lo entiendo. What you absolutely must have Lo que usted sí tiene que tener, is to be a victim of the love of God in your tiene life. que ser una víctima del amor de Dios. Billy sang about it tonight. El hermano Billy lo cantó en esta noche. Do you understand that you can't do anything Usted entiende, usted no puede hacer nada to cause God to love you more? para causar a Dios que lo ame más. What could you do for him that would make him love you more? ¿Qué puede hacer usted para que lo ame más? God loves you Dios lo ama because he chooses to love porque you. Él escogió amarlo.
You have nothing good to give Usted him. no tiene nada bueno para darle. There's none righteous, no, not one. No hay ni un justo, nadie. Your righteous deeds are like filthy rags. Sus obras justas son como trapos sucios. You can't cause him to love you any more than he already loves you. Usted no puede causarlo a él que le ame más de lo que él ya lo ama a He usted. chose to love me. Él escogió amarle a usted. And if he chooses to love me, Y si él escogió amarme, can I stop him from loving me? ¿lo podría yo parar que me ame? The scripture says La Biblia dice that nothing can separate me from the love of God. que nada me puede separar del amor de Dios. He loves me. Él me ama. He loves you Él lo ama a usted because he chooses to love porque él you. escoge así amarle a usted. Now, we self-centered, conceited human beings. Nosotros somos personas Self-centered, egoístas, conceited. concentrados en nosotros mismos. We feel like we've got to do something. Nosotros pensamos que tenemos que hacer algo, But what good have we got to give him? pero qué bueno tenemos para darle. So if I cannot make him love me more, Pero si no lo puedo hacer que él me ame más and I cannot cause him to love me less, y no lo puedo causar que me ame menos, then what part do I play in this? entonces ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué parte estoy haciendo? I can love him more. Lo puedo amar más. And that's all I'm going to encourage you to do. Y eso es lo que le voy a animar a usted que usted haga. Love the Lord Jesus, Ame al Señor Jesucristo, which is the commandment. porque es un mandamiento. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, soul, mind, strength, and body. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y con todas tus fuerzas. And you do that by faith. Y usted lo hace por fe. Lord, I believe. Señor, yo creo. Lord, I believe Señor, tonight. yo creo en esta noche. Lord, I accept your love for my life. Señor, yo acepto tu amor para mi vida. And I believe with all my heart Y yo creo con todo mi corazón that I'm one of them. que yo soy uno de ellos. There's just something inside of me Hay algo adentro de mí that lets me know I'm one of them. que me dice que yo soy uno de él. Now, I realize that I was privileged. Yo realizo que yo fui I was privilegiado, blessed among men que yo fui bendecido entre los hombres to have had the opportunity para tener la oportunidad to have known Brother William de Branham. haber conocido a William Branham. And folks, I don't think he was Malachi 4. Ahora yo no creo que era Malaquías 4. I know he was. Y yo sé que era. There's just too many things happened in my life Hay muchas cosas que pasaron en mi vida that I was a witness to, que yo fui testigo de eso, that I can't deny it. que no puedo negarlo. If my life depended on it, En mi vida dependía de eso. I cannot deny No puedo negarlo. that God allowed me Que Dios me permitió to be a witness de ser un testigo of the life and the ministry de la vida y el ministerio of a wonderful prophet. de un maravilloso profeta. Someone came to the back a few minutes ago Alguien vino allá atrás hace unos minutos and handed me a pamphlet y me dio un folleto published by the Voice of God. publicado por la voz de Dios. And they said, I don't know why, Yo no sé por qué, but someone said for me to give this to pero you. alguien me dijo que te lo diera. I want you to know I believe he was. Yo te voy a decir, yo creo que sí era. In fact, as I quickly read this, Y mientras que rápido lo leí, that I've read it many times, ya lo he leído muchas veces. but maybe I'm to be reminded tonight A lo mejor es para que yo me acuerde en esta of an noche opportunity that I had. de la oportunidad que yo tuve. The second to the last page in this little pamphlet Ahora la segunda página, lo último, talks about the pillar of fire. habla del pilar de fuego. It was in Houston, Texas, Que fue en Houston, Texas. January the 25th, Enero del 28, 1950. no, 25, perdón, I was de 1950. 16 years old. Yo tenía 16 años. I was there Yo estaba allí the night that photograph was taken. esa noche que ese retrato fue tomado. I did not see the pillar of fire, No miré el pilar de fuego, but I ask you, pero yo le voy a decir a usted, have you ever heard of any other believer ¿usted ha escuchado de otro creyente outside of Brother Branham's family fuera de la familia Branham that was there that night? que estuvo allí en esa noche? I was. Yo estaba allí, But I've never heard any other believer pero yo no he oído de otro creyente all over the world por todo el mundo
say they were there that night. que pueden decir, yo estaba allí en esa And then noche. you think, I don't know that I was blessed? Y usted piensa que yo no sé que fui bendecido. I'm a witness. Soy un testigo. I saw these things. Yo miré esas cosas. I did not see the pillar of fire, No miré el pilar de fuego, but I saw the confusion. pero miraba la confusión. I saw the photographer when he took the pictures. Miré al fotógrafo cuando tomó esos retratos. And I have been privileged. Y fui privilegiado. And it is still my desire Y ese es todavía mi deseo, to aún be mi a deseo, faithful witness de ser un fiel testigo of what I saw and de heard. lo que yo miré y oí. And if the things that happened to me Y las cosas que me sucedieron a mí, had happened to you, te sucedieron a ti. wouldn't you tell them? Si te sucedieron a ti, ¿las dirías? And how can I tell them ¿Y cómo las puedo decir? except some critic Y a menos que un crítico look at it and say, he's boasting? dijera, está presumiendo. I was there when it happened. Yo estaba allí cuando I sucedió. witnessed those things. Yo fui testigo de esas cosas. And I can give you a whole page full of Y things te puedo dar una página llena de estas that I cosas saw and heard. que yo miré y oí. And I wouldn't be a faithful minister Y no fuera yo un fiel ministro if I didn't remind you of them. si no te las acordara yo a ti de esas cosas. And that's what I enjoy doing. Y eso es lo que yo disfruto hacer. I think I heard Brother Perez say I'd been to over 100 countries. Yo creo que oí al hermano Pérez diciendo que fui como a 100 ciudades. The correct number is 135. 135. I've been to some of them as Esa es many la as verdad. 30 times. He ido como 30 veces. A couple of years ago, I took my passport Hace unos años, 2 años atrás saqué mi pasaporte and I added up all the entries and the exits. y junté todas los mases y las entradas y salidas. And I have flown over 3 million miles. Y he volado como 3 millones de millas. Brother Branham talks about going around the world 7 times. El hermano Branham habla de ir al mundo 7 veces. If you look at the geography, Si miras la geografía, he never circumvented the world at any time. eh, He never flew around the world any time. él nunca voló alrededor del mundo así ni una vez. He only traveled that many miles. Él nomás volaba por muchas millas. But I've been around the world this way, Pero yo he ido al mundo así, this way, y así, this way, así, and this y way. así. 121 times. 121 veces. And I still haven't seen it all. Y todavía aún no lo he visto todo. You know, when I look at the sermons of Brother Branham, Cuando yo miro los sermones del hermano Branham, we have 1,182 of them. tenemos 1182. That's a sermon for every verse there is in the Bible. Y es un sermón por cada versículo que hay en la Biblia. And we started off having them on 7-inch reels, Y los empezamos a tener en reel-to-reel tapes, en- 7 en- inches. en tapes de 7 pulgadas. And then we got them on Y cassettes. luego después en rieles de 7 pulgadas y luego ahora en cassettes. Now that I have them on an iPod, Ahora lo tenemos en iPad. which is this thick Está así de grueso and this square, y así de cuadradito. I can wear it pinned to my collar. Ahora lo puedo poner en mi cuello. And they're going to find a way that I can run a wire up here. Y van a encontrar una manera donde puedo ponerlo aquí Then I can listen to y it, para escucharlo. and I'll stand here and just say what he said. Y aquí me voy a parar a decir lo que él dijo. But I don't have one of them with me Pero tonight. ahora en esta noche no tengo But I uno. want to believe Pero yo quiero creer that I've got it in my heart. que lo tengo en mi corazón And that you'll be able to say y amen. que usted pueda decir amén. I will probably say some things tonight Ahora en esta noche probablemente voy a decir unas cosas that you'll say, I never heard Brother Branham say y that. usted va a decir nunca escuché al hermano Branham diciendo But you esas. know, if it's truth, Pero si es verdad, that Holy Spirit in you el Espíritu Santo que está en usted should say amen. va a decir amén. When I first started pastoring Tucson Tabernacle, Cuando primero comencé a pastorear Tucson Tabernacle, as I said 45 years así ago, como dije 45 años atrás, this week, esta semana, I was talking one Sunday morning, un día estaba hablando un domingo en la mañana and the little church was packed. y la iglesia pequeña estaba retacada. And I said something that I had heard on a tape that week. Y yo dije algo que escuché en un tape esa semana. And we didn't have very many books printed at that time. Y no teníamos muchos libros por escrito en ese tiempo. And I could see some of the brothers in the back. Y podía mirar a ciertos hermanos allá atrás. They said, I never heard him say that.
te decían, yo nunca lo escuché decir eso. And while I'm preaching Y mientras que yo estoy predicando and quoting Brother Branham, y citando al hermano Branham, they're saying, I never heard that. yo nunca he oído de ellos, esto decían ellos. I can see it happening. Pues yo lo puedo mirar pasar. So suceder. after service, and I go outside, Después del servicio salgo afuera, one of the brothers, the old timers, uno de los ancianos, come up and said, I never heard Brother Branham say that. y dijo, yo nunca escuché al hermano Branham decir eso. I'd say, well, do you have the Holy Ghost? Y le dije, ¿tienes el Espíritu Santo? Yes, sir. Dijo, sí. I said, then you should have said amen. Entonces hubieras dicho amén. It doesn't depend upon your memory No depende de tu memoria, or whether you've heard it or not. si lo oíste o no. If it's truth, Si es the verdad, Spirit in you el Espíritu que está en usted should say amen. va a decir amén. So we need to watch and guard ourselves. Entonces tenemos que cuidar y proteger eso. If you'd never heard John 3:16, Si nunca has oído Juan 3:16, for God so loved the world, el Señor de tal manera amó Dios al and He mundo, gave His only begotten Son, de tal manera que amó Dios al mundo y que ha dado su that Hijo whosoever unigénito, believeth para que todo aquel que en él cree should not perish, no se pierda, but have eternal life. mas tenga vida eterna. The Spirit of God in you El Espíritu de Dios en usted should say va a amen. decir amén. Now, when they ask our current president Ahora si preguntaran a nuestro presidente what his favorite verse of Scripture was, si dijera cuál es su favorito versículo de la Biblia, he said John 16:3. él dijera Juan 16:3. You know what John 16:3 says? ¿Usted sabe qué quiere decir Juan 16:3? They don't believe Ellos no creen because they have not known me. porque no me han conocido. You think that was a coincidence to let us know what's going on? ¿Usted cree que eso es una consecuencia de que nos dejan saber qué está pasando? I believe John 3:16. Yo creo Juan 3:16. I believe God loved me Yo sé que Dios me amó in spite of myself. a pesar de cómo soy. So I look up Yo miro para arriba and I rejoice. y me gozo. Things don't go the way I want them to all the A time. veces cosas no pasan de la manera que yo quiero, But I know in whom I have believed. pero yo sé en quién he creído. And I want to commit that to Him Y yo lo quiero dejar eso en sus manos, for all the way it goes because of the love of God. del modo que suceda de acuerdo al amor de Dios. When you folks sang tonight, hold to God's unchanging Cuando hand. ustedes cantaron, deténganse la mano de Dios. I wondered, don't these people know any of these modern songs? Que esta gente no sabe estas canciones modernas, You know, these that just repeat and repeat and repeat and repeat. estas que nomás se repiten y se repiten y se repiten. And then they end by saying something about the blessed Holy Trinity. Y algo que diga así como al último de la bendita Trinidad. You know, the scripture says that the tables are going to be full of vomit. Dice la Biblia que las mesas van a estar llenas de vómito. Now excuse me, I don't mean to offend anybody, Ahora, perdone, no estoy queriendo ofender a nadie, but that's what the Bible says. pero eso es lo que dice la Biblia. Well, do you know what vomit is? ¿Usted sabe qué es vómito? It's partially digested food. Eso es algo que está digerido. Now, on the way up here today, Ahora en el camino aquí, ahora we stopped for a restroom break, paramos para un descanso en un restaurante. and the only place that there was a Golden Arch restaurant. Y donde íbamos a parar estaba una Golden Arch. uh, That's a place that we don't eat at McDonald's. We go to Golden Arch. Golden Arch. Es un lugar donde no vamos es un arco de oro. My wife says that their French fries are plastic. Dice mi esposa que las papitas allí son plástico. So these people cannot go back and tell Sister Green that I ate at Ahora a esta gente McDonald's. que viene conmigo no puede irle a decir a mi esposa que comí en el McDonald's. But the point I'm trying to make is I got that hot spicy chicken sandwich Pero agarré una sándwich de pollo y estaba un poquito enchiloso. off of the $1 menu, Del menú de $1. and I ate it, Y me lo comí and I enjoyed it. y lo disfruté. But let me tell you something. Pero déjeme decirle algo. You wouldn't want it now. Ahora usted ya no lo quisiera. I have partially digested Ya that lo, delicious sandwich. ya lo digerí. Now, the scripture says something about the tables full of vomit. Ahora la Biblia dice que las mesas van a estar llenas de vómito. You see, you go to a church, Va usted a una iglesia and they get up and talk about the Godhead. y empiezan a hablar al respecto de la deidad, The Trinity. la Trinidad. And they talk about
There's God the Father, el Dios Padre, the creator of all things. el creador de todas las cosas. And then there's his son Jesus. Y luego su Hijo Jesús. And then there's the comforter, the Holy Ghost. Y luego el Confortador, el Espíritu Santo. And you can say amen. Y usted puede decir amén. But then they come out with something that's manhandled. Y luego ellos vienen con algo que está manejado por el hombre. Jesus Christ, Jesucristo, the Son of the living God, el Hijo de Dios viviente, the second person la segunda persona of the blessed Holy Trinity. de la Santa Trinidad. Ugh. Somebody partially digested that. Alguien ya había digerido eso. That's just how easy it happens. Eso es así de fácil que sucede. But thank God we've got an absolute. Pero gracias a Dios que tenemos un absoluto. We read the Bible, Leemos la Biblia and then we had an anointed prophet y tenemos a un profeta ungido to point out to us que nos apunta and show us what was important. y nos enseña qué es lo importante. Why do you think he constantly talked about being baptized in water? ¿Por qué crees que cuidadosamente nos enseñó que teníamos que ser Christian bautizados en baptism. agua, en un bautismo cristiano? I was present in Jeffersonville Yo estaba presente en Jeffersonville the Sunday morning that Brother Branham preached anointed ones in the end time. Yo estaba allí cuando él predicó los ungidos de los últimos días. He called them false anointed ones. Él dijo falsos ungidos. Now, that week, Esa semana I had stayed in Jeffersonville, yo me quedé en Jeffersonville and I was sitting on the front porch of his brother's home, Edgar, y estaba enfrente del porche de la casa de su hermano Edgar, which those of us that knew him called him Uncle Doc. de los que lo conocimos le llamábamos Uncle Doc. And there was a man came over to the tabernacle in Y hubo un Jeffersonville, hombre que llegó al tabernáculo and he had cameras and recorders hanging on him. y tenía cámaras y grabadoras colgando de él. And Uncle Doc said to me, Y Uncle Doc me dijo a mí, Brother Perry, go over to the church and run that photographer and that newspaper man off. me dijo, ve a la iglesia y corre ese fotógrafo, ese hombre del periódico, córrelo de la iglesia. Because they were always coming around. Porque todo el tiempo estaban llegando. And so I go over and approach this Y man. fui y me encontré con este hombre And he introduces himself to y me. él se introdujo conmigo. And he's a man from Venezuela. Y él es un hombre de Venezuela His name turned out to be Oscar Galdona. y su nombre era Oscar Galdona. And when I found out who he was, Y cuando supe quién era, I didn't run him off. yo no lo corrí. I had him move into my motel room. Yo lo dejé que se moviera a mi hotel. And from that day on, Brother Galdona and I became friends. Y desde ese entonces, yo y el hermano Galdona fuimos amigos. That Sunday morning, Ese domingo en la when mañana, Brother Branham preached at anointed ones of the end time, el hermano Branham predicó los ungidos de los últimos días. I let him in the back of the church. Y lo dejé que entrara para atrás, en la parte de And atrás de la I iglesia. set up the telephone hookup and all. Y conecté los teléfonos y todo lo And demás. I let Brother Oscar sit on the front Y row. dejé que el hermano Oscar se sentara enfrente. And Brother Branham preaches that sermon. Y el hermano Branham predicó ese sermón. And at the end of the service, Y al final de ese sermón, you can hear him say it on tape. usted puede oírlo en los tapes. Have you been baptized in Christian baptism? ¿Ha sido usted bautizado en un bautismo cristiano? And he was looking at Brother Y él Galdona. estaba when he said it. mirando al hermano Galdona. So after service, Y después del servicio, Brother Branham goes home and goes to Blue Boar Restaurant to eat. el hermano Branham se fue y de ahí se fue a un restaurante. And I take Brother Galdona to the same restaurant Y yo me llevé al hermano Galdona a comer al mismo restaurante, over in Louisville for lunch. allá en Louisville para lonche. And in the meantime, Y en ese tiempo, Brother Galdona tells me that Brother Branham was looking at him when he made that statement. y el hermano Galdona me dijo, el hermano Branham me estaba mirando a mí cuando dijo He eso. said, what eso. did he mean ¿Qué quiere decir? Dijo when he él. looked at me and said, have you been baptized in Christian baptism? Cuando él volteó y me miró y dijo, ¿has sido bautizado en un bautismo cristiano? And I said, well, Brother Branham meant that baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Y yo le dije, el hermano Branham quiso decir en el nombre del Brother, Señor how were you Jesucristo. baptized? Y le dije, hermano, ¿cómo has sido And he bautizado says, well, tú? I was baptized in Matthew 28:19. Y él dijo, yo he sido bautizado en Mateo 18, And 19. as soon as I told Brother Galdona Y en cuanto le dije al hermano what Galdona, Brother Branham taught, lo que el hermano Branham me enseñó, he said, Brother Perry, él dijo al hermano can Perry, you get Brother Branham to baptize ¿me me? puedes decirle al hermano Branham que me bautice? That's just the way a revelation comes. Eso es así como viene la It's revelación. been that way all your life. Depende de toda tu vida. Here's a man who had 150 churches under him in Venezuela. Aquí estaba un hombre que tenía 150 But as iglesias soon en as he heard the Venezuela. truth, Pero cuando oyó la he verdad, responded to it. él respondió So rápidamente. when we finished eating at Blue Boar Restaurant, Cuando terminamos de comer en ese restaurante, I go up to pay the bill, yo fui a pagar el bill and I noticed Brother Branham coming at the same y time. miré que el hermano Branham venía al mismo tiempo. And I introduced him to Brother Y Galdona. lo introduje al hermano Galdona. And I said, Brother Branham,
Y le dije, hermano Branham, Brother Galdona wants to be el baptized. hermano Galdona quiere ser bautizado. Brother Branham says, Brother Perry, Y le dijo el hermano Perry, you got a key to the tabernacle. usted tiene la llave del tabernáculo, He said, you baptize him. usted bautícelo. Well, Bueno, that's the first time he'd ever give me a direct order. esa es la primera vez que me dio una orden directa. So I took Brother Galdona straight to the tabernacle. Y fui y llevé al hermano Galdona derechamente al tabernáculo. I had a key to the church so I could get in for the telephone Yo hookup. tenía la llave para entrar allí al cuarto de teléfonos. And Brother Lee Vale went with me. Y el hermano Livio fue conmigo. And that afternoon at 2 o'clock, I baptized Brother Galdona. Y ese día a las 2 de la tarde yo bauticé al hermano Galdona. That night when Brother Branham came back to church, Y esa noche cuando el hermano Branham vino de la iglesia, I'm sitting in his ¿A la iglesia? office in the back, yo estaba sentado en su oficina allá one atrás, behind the pulpit. detrás del púlpito. And Brother Branham said, did you baptize that brother today? Y dijo el hermano Branham, ¿ya bautizaste a ese hermano And ahora? I said, yes, sir. Y dije, sí, señor. He said, now go preach for him. Ahora ve, predícale. Second order. Segunda orden. Well, after service, I'm just brave enough. I told Brother Galdona, he told me to go preach for you. Después del servicio yo estaba suficiente ya valiente. Le dije al hermano Galdona, el hermano Branham me mandó a que I predicara had por ti. never been overseas. Yo nunca había ido para I didn't have a passport. yo no tenía pasaporte, ultramar. I got on an airplane Me subí a un avión in Houston en Houston and went to New Orleans y fui para New and Orleans discovered I had to have a visa. y descubrí que tenía que tener una visa. What's a visa? ¿Y qué es una visa? So I had to go downtown New Orleans Y fui para el pueblo de New and Orleans, get a visa agarré una visa and hurry back to the y airport me fui para atrás al and aeropuerto then fly to Venezuela. y volé a Venezuela. I got down to Venezuela. Y llegué a Venezuela Brother Galdona had set this meeting up y el hermano Galdona había hecho esta reunión in a building about this size, como en un edificio así como este tamaño, only it was a bus garage. nomás que era un garaje de autobuses. They would drive the buses in and park them this way, and Manejaban los autobuses adentro y los parqueaban así, así. the sisters sat on one side and the men on the other. Las hermanas se sentaban en un lado y los hombres All en the otro. sisters had a scarf on their head. Todas las hermanas tenían un velo. And this was a monthly meeting that they had. Y esa era una reunión que hacían al mes. Followers of Brother Galdona Los seguidores del hermano and Galdona Brother Candelero from y el Puerto hermano Rico, Candelero de Puerto Rico. they were there by the hundreds. Y estaban allí por los cienes. I never spoke to a crowd like that. Yo nunca había hablado a un grupo así. And they start singing. Y ellos comenzaron a cantar. I know. Yo sé. He's coming in the Yo sé morning. que viene I en la know. mañana. I know. Yo He's sé. coming after me. Amén. Now, you know, we sing, I know. Ahora yo I sé. know. He's coming in the Que morning. cantamos, yo sé, que viene en la mañana. I'm going to tell you something now. Yo les voy a decir algo And I sincerely mean en this. esta noche y en realidad When we get to heaven, lo creo. Cuando llegamos al cielo, we're going to sing with a Spanish rhythm. vamos a cantar con un ritmo en español. Es en español. Now, we're going to sing with a German sincerity, Vamos a cantar con una sinceridad alemana, but our language is going to be French pero nuestra lengua va a ser francés. because their language is so much more descriptive than ours. Porque su lengua está un poco más descriptiva que la de nosotros. And English will not be spoken. Y inglés no va a ser hablado. But you Spanish people have it on us. Pero ustedes, mexicanos, la tienen en nosotros. You've got the rhythm. Ustedes tienen el ritmo. We don't need any of this other man-made stuff. No necesitamos esta cosa hecha por el hombre. You're just born with it. Ustedes han nacido con ello. It's just in your genes. Está en sus genes. And Brother Prado is leading them in song Y el service. hermano Prado lo va a guiar lo va a dirigir los cantos. And I'm sitting in a little office in the back of the church. Y estoy sentado yo atrás de la iglesia. And I look out there and there's 3,000 or 4,000 people. Y estaban como 2,000, 3,000 gentes. And I thought, what am I doing here? 3,000, 4,000 gentes. Y dije, ¿qué estoy haciendo? And honestly, folks, I'm scared. Y ¿saben qué, amigos? En realidad estaba asustado. And the little Bible that I've traveled the world with, Y con la pequeña Biblia con la que viajo por el mundo, I just threw it down on the desk. nomás la tiré así en el And it escritorio. opened up to Acts, the 4th chapter, Y se abrió en Hechos, el capítulo 4, verse 20, versículo 20, where the disciples donde los discípulos, had been forbidden to speak about Jesus. donde los discípulos les habían prohibido hablar al respecto de Cristo. And they said, Y ellos dijeron, we can but talk about the things that we've seen and heard. porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. And just like that, Y así it came to me. vino a mí.
I can do that. Yo también puedo hacer eso. I can tell these people what I've seen and Yo heard. les puedo decir a la gente lo que he visto y So oído. I started off. Y comencé The first night I ever saw Brother Branham. en la primera noche que yo miré al hermano Branham. March the 23rd. Marzo 23, I'm sorry, January 23rd, enero 23, 1950. 1950. My dad pastored a church in Beaumont, Texas. Mi papá pastoreaba una iglesia en I Beaumont, was Texas. 16 years old. Tenía 17 años de edad. I weighed 111 pounds, Pesaba 21 pounds. 121 libras. And a man named William Branham Y un hombre de William Branham was in Houston, Texas, estaba en Houston, Texas, for several weeks having a meeting. por semanas haciendo una And reunión. we'd heard that there were miracles taking Y place. oímos que estaban milagros sucediendo. Now, we'd been Pentecost since I was 9 years old. Ahora nosotros éramos pentecostales desde que yo tenía 9 años. And I read the Bible, Y leía la Biblia and I believed in miracles, y creía en milagros. and I'd never seen one that I could call Y a miracle. nunca había visto uno que yo podía decir que era un milagro. I'd seen people healed of female trouble, Había visto gente que backache, sanarse de problemas de or a mujer o de headache. espaldas o de dolores de cabeza. One night I saw a brother get happy in the Lord, Una vez miré a un hermano ponerse muy feliz en el and Señor he hugged a stovepipe that was heating the church. y agarró la chimenea de la iglesia que calentaba la And iglesia. it was so hot Y estaba tan caliente that it turned going from red to white. que se puso de rojo a blanco. And that brother, in his happiness and joy, he had hugged that stovepipe. Y este hermano en su felicidad abrazó esa chimenea And he didn't get burned. y no se quemó. And that's the only thing that I ever saw that I thought I could say, that's a miracle. Y esa es la única cosa que yo podía decir, este es un milagro. But that night in Pero Houston, esa noche en Houston, Brother F.F. Bosworth spoke a few minutes from the Bible. el hermano F. Bosworth, que había hablado de la Biblia. Brother Gordon Lindsay spoke a few El minutes. hermano Lindsay, que habló a unos cuantos minutos. Brother Raymond T. Ritchie, the sponsoring pastor in Houston, El hermano T. Richie era he spoke a few minutes. él habló unos cuantos minutos también. And you know, I'm sure all of you have seen this photograph at some time or Creo another. que todos ustedes han visto este retrato en algún tiempo. If you'll notice, there's two microphones on the pulpit. Ustedes pueden notar que están dos micrófonos en el púlpito. And this one with a little round head on it Y ese era uno que tenía la cabecita así chiquita, that was used during that entire Houston meeting que fue usado en toda la reunión de Houston, was furnished by Houston Tabernacle, que lo puso allí Houston Tabernacle, pastored by Brother Raymond T. Ritchie. pastoreado por el hermano Raymond T. Ritchie. Brother Branham's voice went over it. La voz del hermano Branham salió por allí. It was in this picture. It Estaba witnessed the pillar of fire. en ese retrato y fue testigo del pilar de fuego. And Brother Raymond T. Ritchie, Y el hermano Raymond T. Ritchie, before he died, antes de que muriera, he gave me this me microphone. dio este micrófono. I have this microphone in my Yo office. tengo este micrófono en mi oficina. If you ever come, you just ought to look at it. Si usted viene algún día, nomás venga a verlo. Because if this microphone could talk, Sí, porque si este micrófono pudiera hablar, it could cry out against this generation. pudiera llorar ante esta generación. I also have had the privilege Yo también tuve el privilegio to go where Brother Branham was born, ir a donde nació el the hermano Ohio Branham, River, el Ohio River, el Sunset, río Ohio, y Sabino. Montaña del Atardecer, el many Sabino. places you've heard Brother Branham talk about the pillar of fire. Muchos appearing. lugares donde el hermano Branham habló al respecto del pilar de fuego. And I have collected boulders, Y he colectado piedras, large stones, rocas grandes, pieces of the mountain, pedazos de la montaña, where the pillar of fire had appeared to Brother Branham. donde el pilar de fuego se le apareció al hermano And I Branham. have those in my office. Y los tengo esos en mi oficina. And those stones Y esas piedras could cry out against the world. pudieran llorar ante todo el mundo. I can identify them and tell you why I believe they come from those places. Y yo las podía identificar y decirte de qué lugares vinieron. But Brother Raymond T. Ritchie Pero el hermano Raymond T. Ritchie, was kind enough, he gave me that él microphone. fue suficiente bueno y me dio este micrófono. And I'm a witness to these things. Y soy un testigo de estas cosas. So why should I keep quiet about Pues it? entonces, ¿por qué tengo que callar? I believe God visited this Yo generation creo que Dios visitó a esta generación with a mighty prophet. con un profeta. And so when I'm in Venezuela, Cuando estoy en Venezuela, cuando fui a Venezuela, I start telling about how I knew Brother Branham. comencé a decirles cómo conocí al hermano Branham. And the first thing I told him Y la primera cosa que les dije, was my first impression. mi primera impresión. That night when we went to Houston, Esa noche cuando fuimos a Houston, we got there early, llegamos temprano.
And I can show you myself in a picture. Y yo les puedo enseñar a ustedes mi retrato, They took a picture that night. a and mí en un retrato. they put it on the cover of the Voice of Healing magazine. Pusieron este retrato en La Voz de Sanidad. And en I'm el sitting on magazine. the aisle like Brother Bernie is Y there. estaba sentado así como está el hermano Bernie. 11 rows from the front. 11 sillas para allá. 16 years old. 16 años. And therefore, that's the reason I know this Y detail. eso es por el que sé estos detalles. And after these other brothers had spoken for 10 or 15 Y minutes después que apiece, estos hermanos hablaron por 15 minutos, there was a little 10 man minutos. about 35 years old, Había un hombre de 35 años allí. weighed about 140 pounds. Pesaba como 140 libras. He came to the pulpit, Vino al púlpito. and he steps up in the pulpit, Y se paró en el púlpito and he says these words. y dijo estas palabras. Good evening, friends. Buenas noches, amigos. And it was so personal. Y era tan personal I thought he spoke to me. que pensé que me habló a mí. I get up out of my seat, Me levanté de mi silla and I walk among the people that's in on cots and chairs and so forth up front, and there was hundreds of them. y vine y caminé alrededor de los gente que estaban en camillas y sillas de rueda y eran cienes. And I come and stand like right there. Y vine y me paré como allí. I thought he spoke to me. Yo pensé que él me And habló a mí. folks, I want you to know Y quiero que sepan una cosa, amigos, that I'm guilty. que soy culpable. Sometimes I stand in front of a mirror. Y muchas veces me paro enfrente del espejo. Good evening, friends. Y buenas noches, amigo. I would like to be able to say it like he Yo said it. quiero decirlo así como él lo dijo. It was a miracle Para mí era un milagro, that how Brother Branham's voice como la voz del hermano Branham. reached out and took hold of me. Como fue y me agarró a mí. Good evening, friends. Buenas noches, amigos. Good evening, friends. Buenas noches, amigos. Just good evening, friends. Buenas noches, amigos. And I Así got nomás. up out of my seat. Y me levanté de la silla. And I want you to know it changed my life. Y quiero decirte que cambió mi vida. I've never been the same Nunca he sido el mismo. because I responded to that. Porque, Good evening, friends. porque respondí a eso And nomás. I Buenas pray noches, that it'll amigos. happen to you somehow. Y oro que le pase a usted algún tiempo. As somebody sang tonight, Alguien cantó esta noche that you'll hear that voice. que puedas oír esa voz. And there'll be something inside of you Que haya algo dentro de ti that'll recognize that. que lo reconozca. I've had experiences, Yo he tenido experiencias, especially in the last few years, especialmente en los últimos where I años, feel like I've had conversations donde yo siento que tengo conversaciones with angels. con ángeles. And don't think I'm a fanatic now, Ahora no piense usted que soy un fanático, because I can give you over 800 quotes porque yo te puedo enseñar como 800 where Brother Branham lugares said we donde el should have hermano Branham angels with us today. habla que tenemos que tener a los ángeles con nosotros. He says the reason we don't have them in our churches today Dice él, la razón por qué no la tenemos en nuestras iglesias is hoy because we don't believe in them. es porque no lo creemos. Second, he said it's because we don't live a life Lo segundo, dice él, porque no vivimos una vida that they can be around. para que ellos se anden alrededor. But I'm telling you, they are ministering spirits Pero yo te puedo decir que ellos son ministros, espíritus administradores for our edification. para nuestra edificación. And I pray if I don't get to say any more about that subject, that you just take the message and search it. Y ahora yo les voy a decir que usted tome ese mensaje y busque. You need the ministering spirits that God has sent us. Usted me necesita esos espíritus administradores que Dios nos ha mandado. Now, what has happened is ¿Qué ha pasado? that so many people say, oh, you're trying to imitate Brother Branham. Dice mucha gente, usted está tratando de imitar al hermano Branham. But if you take what Brother Branham says, Pero si usted toma lo que el hermano Branham dijo, I can show yo you, le puedo enseñar a usted, if you get rid of your prejudice, si usted deja su orgullo a un lado, where Brother Branham said that the spoken word donde dice el hermano Branham que la palabra hablada was not just for him, no nomás era para él, but it was sent for you. pero era mandada para usted. That if you say, Y si usted la dice, oh, we talk about the words we say, ahora usted está hablando de las palabras que and nosotros that's what we decimos, should be particular of. pues es lo que tenemos que hacer en particular. It's not just speaking the word, No nomás es hablar la palabra, it's the words you speak. son las palabras que usted habla. And I'll be honest, I'm glad that some people in this message Ahora yo soy honesto, yo le quiero decir que hay gente en este do not mensaje have the power of the spoken no word. tienen el poder de la palabra hablada, Because if they did, porque si la tuvieran, they would speak me out of existence. me hablaran fuera de esta existencia. A mí, Brother Billy Wiggins that sang for you a moment ago. el hermano Billy Wiggins que cantó hace un poquito para usted. I'll tell you what I said about him in the Congo. Yo le voy a decir lo que dije de él de allá en el Congo.
You know, everybody thinks a Texan is a real big person. Ahora ustedes piensan que un tejano es alguien muy grande. Well, over at the Congo 2 years ago, Hace unos 2 años allá en el Congo, the first pygmies had come into the message. Little African people, little pygmies. unos hombres chiquitos así llegaron al mensaje. And I told the people over there Y yo le dije a la gente allá, that Billy Wiggins, que el hermano Wiggins, his mother is my cousin. que su mamá es mi prima. And so I claim him as a relative. Y yo lo reclamo como un familiar. And everybody knows I'm from Texas. Y todos saben que soy tejano. My size, Mi altura, my mi extrovert tamaño. personality, Y mi personalidad my extra. boasting and bragging. Y mi presumidero y mi altivez. And sometimes I even walk like George W. Bush. Y a veces camino como George Washington, George W. Bush. They've called it a swagger, you know, that he had. Le llaman como un estilo. But in Texas, that's just walking. Pero en Texas es nomás caminar. And so I told him that Billy Pero yo les dije que Billy, was a Texas pygmy. pero era un hombre chiquito de Texas. Let me tell you something about him. Déjame decirles algo de él. He just graduated from college last year. Se acaba de graduar del colegio el año pasado. He majored in public speaking and debating. Se dedicó a hablar públicamente y en debates. If he just debated one more time, Si nomás hubiera debatido una vez más, because of the point system, por causa del sistema de puntos, he would have been the national champion. hubiera sido el campeón mundial. The people who were ahead of him, Las gentes que estaban enfrente de they él had one more debate than he did. tenían nomás una debate más antes que él. Therefore, they were first and second, Era primero y segundos. and Billy was third. Y Billy era 3. Now, you may not see anything in that, Ahora usted no mirará nada en but eso. we're living in an age Pero estamos viviendo en una edad where there's a great debate going on. en donde se está llevando un gran debate. And you people right here in Phoenix are part of it. Y ustedes sientes aquí en Phoenix son parte de eso. There's a group of ministers in the world Hay un grupo de ministros en el mundo that they're known as the emphatic prophets. que son los profetas infalibles. And Profetas. people all over the world believe they're prophets Toda la gente alrededor del mundo creen que ellos son profetas because they see visions porque miran visiones and they tell the future y dicen el futuro and they discern people's y lives. disciernen las vidas de la gente. And I've been with them right here in Y Phoenix. yo he estado aquí con ellos, aquí And en I'll tell you Phoenix. this. Y yo les voy a decir You don't want esto. to go to their meetings Usted no quiere ir a sus reuniones if your life is not clean, si su vida no está limpia. because I've seen them discern Por- some very serious things in people's lives. Porque yo los he mirado discernir cosas bien serias en las vidas de la gente. And you'd say, Brother Green, they don't have the Godhead right. Pues usted va a decir, ellos no tienen la deidad correcta. They don't believe Brother Branham was Malachi 4. Usted va a decir, no, ellos no creen a Malaquías 4:5. You see, 4:5. you may not know what I know, Pero ustedes no saben lo que yo sé. but these men started out Pero estos hombres seeking comenzaron God. buscando a Dios. And they began to have some experiences. Y ellos comenzaron a tener experiencias. And they began to have experiences with angels. Y comenzaron a tener experiencias con And ángeles. whether you've got deep enough in this or not, angels are going to gather us. Si cree usted, ha entrado usted profundo en esto, pero ángeles nos van a juntar. You can't find it any other way if you look at the Bible and what Brother Branham Usted said. no lo va a encontrar de otra manera. Si Angels are búsquelo en la going to, Biblia. God's going to send y en el them to mensaje. gather us. Dios va a mandar a sus ángeles que nos junten. Let me go ahead and shock you. Ahora deje decirle algo. They're here tonight. Ahora ellos están aquí. They're standing around these walls. Están parados alrededor de estas paredes. They're there at the end of these pews. Están enfrente de estas bancas. You just need to get in and see what Brother Branham said about it. Ahora usted nomás tiene que entrar y mirar lo que el hermano Branham dijo al Brother respecto. Branham himself was even dependent on them. El hermano Branham también estaba dependiendo de lo mismo. Now, you know I'm waiting on something. Ahora ustedes saben que estoy esperando algo. It's the angel of the Lord. Es el ángel del Señor. Would you play something soft? You know, Pueden tocar algo suave. you ever heard those words? ¿Han oído esto? And when the atmosphere's right, Y cuando la atmósfera está correcta, you'll hear these words. usted puede oír estas palabras. He's here. Él ya llegó, está aquí. And there's a change. Y hay un cambio. You see, we don't expect those things. No estamos expectando esas cosas. That's the reason they don't happen. Es por eso que no suceden. But I challenge you. Pero yo le reto. And Brother Bernie, that's the reason I'm here tonight. Y eso, hermano Bernie, por eso estoy aquí en esta I noche. love you dearly, brother. Le amo
demasiado, And you hermano. have honored me so highly with your people. Y usted me ha honrado con su gente And demasiado. I'd be a hypocrite Y sería yo un hipócrita if I don't share fully with them si no les digo todo. the joys and experiences El gozo, los gozos y las that experiencias God is allowing me to que experience now. Dios me ha permitido. Folks, we Mirar. don't have long to wait. Amigos, no tenemos mucho para esperar. We're all waiting on the resurrection. Todos estamos expectando en la Now, resurrección. some may have it a tent, Unos lo tienen que es una carpa, a return ministry, el regreso. but the truth is God's going to interpret it Pero la cosa está en que Dios lo va a by bringing it to interpretar pass. y lo va a hacer que suceda. And I see that God is going to bring us all together. Y yo miro que Dios nos va a traer a todos And, juntos. and when we see these things Y happening, cuando miramos estas cosas suceder, we'll know it's taking place. vamos a saber que está tomando lugar. Well, these men, Estos hombres, they began to listen to Brother Branham's tapes. ellos estaban escuchando a los tapes del hermano Branham. One brother, Un hermano, well, all of them would say this. todos voy a decir así. William Branham was a wonderful man of God. Dijeron, William Branham es un hombre maravilloso de He Dios. was humble. Era humilde, He loved the Lord. amaba al There Señor. was always miracles. Todo el tiempo había milagros. But Pero he had the Godhead wrong. tenía la deidad He did equivocada. this, he did Él that. hacía esto, él hacía They lo otro. always had this disclaimer, Todo el tiempo tenían estas cositas, but they'd say he's the humblest man you ever saw. pero podían decir que era el hombre más humilde que habían mirado. One of these brothers had an experience Uno de estos hermanos tuvo una experiencia. that he called the throne room experience. Él le llamó la experiencia del trono. Like Brother Branham had beyond the curtain of time. Como el hermano Branham tuvo la experiencia más allá de la cortina del tiempo. And this brother, in a dream, Y este hermano en un sueño, had this throne room experience y él tuvo esta experiencia en el trono, where del he was in trono, the throne room. donde estaba en el cuarto donde está el trono. And there were people seated at different levels. Y estaban gente sentadas en diferentes And he niveles. noticed one man seated higher than the other. Y él miró a un hombre sentado más alto que los demás. And he asked a question. Y él preguntó algo. Is that Brother Branham, William Branham? Y él dijo, ¿es William Branham? And the voice said, yes, that's William Branham. Y una voz le dijo, sí, es William Branham. The brother said, I want to talk to him. Y el hermano dijo, yo quiero hablar con él. And the voice told him, said, Y la voz le dijo, you can't, no puedes. but I wanted you to know Pero quiero que sepas tú, what I thought of him. lo que yo pensé de él. And what he had to say Y lo que él tenía que decir. is something you need to hear. Y es algo que tú tienes que saber. So oír. after the brother had the experience, Después de que el hermano tuvo la experiencia, wherever he could, he got some of Brother Branham's tapes or teachings. de donde pudo, agarró de las enseñanzas del hermano Branham. Well, eventually, he contacted us at the church. Y en algún tiempo nos contactó a nosotros en la iglesia. And we didn't know about this experience. Nosotros no sabíamos de esta experiencia. So we sent him tapes and books. Le mandamos Films films y and libros, pictures. películas y libros. And they made a film and wrote a book called God's Generals. Ellos escribieron un libro que es Dios generoso. And they not only talk about Brother Branham, they talk about other men, A. Allen and Y no nomás Oral hablan del hermano Roberts. Branham, hablan de A. Allen, Oral Roberts. But they were going to have a convention here in Phoenix. Pero iban a tener una convención aquí en Phoenix. This was about 4 years ago. Esto es como hace 4 años. And they have these conventions Y tienen estas convenciones about 30 or 40 times a year. 30 o 40 veces al año. And they have people come from all over the world. Tienen gente viniendo de todo alrededor del mundo. And when these people come from New Zealand, Australia, Y Africa, cuando esta gente viene de New Zealand, Australia o África, they have it in a public forum like this. los tienen en un lugar así como decir público. And you have to register. Y usted se tiene que registrar, You have to pay the $50 or $75 Usted tiene registration fee. que pagar $50, $70 para entrar. And that's not charge you to come to the meeting. Eso no le cobra por entrar a la reunión. That's to reserve a seat. Eso nomás es para reservar un Because these espacio. people spend hundreds of dollars to come. Estas gentes gastan cientos de dólares para And, venir. and so when they get there, they need a seat. Y cuando llegan, necesitan un asiento. Otherwise, Si no, de otra manera, ourselves and Pentecostal people, sí, te recuerdo. ourselves and Pentecostal people, Nosotros como pentecostal, we're freeloaders. estamos todo el tiempo nomás para acá, para acá, para acá, para We're nosotros. going to go to anything that's free. Nosotros agarramos todo lo que es gratis. Somebody charge you, say, I ain't going to pay to go to Y church. si alguien le cobra tantito, dice, ya no voy a ir a la iglesia. So we walk away from it before we ever get there. Nosotros nos vamos antes de llegar allí. But
3 or 4 years ago, they were having one in Phoenix. 3 o 4 años allá atrás estaban teniendo una And aquí en I'd heard Phoenix. about these men, Y yo había escuchado a estos but hombres, I'd never been invited to one of their pero meetings. nunca me había sido invitado a una de esas reuniones. I'm at home on Thursday, Estoy en casa en un jueves and one of them calls me y alguien me habló and says that there was 5 of them in Phoenix for this convention. y dijo que había 5 en el Phoenix para esta convención. And 4 of them wanted to come down and spend the day with me. Y 4 de ellos querían venir y pasar el día conmigo. And one of them was going to stay in Phoenix and have the morning and the afternoon service. Y uno de ellos iba a quedar aquí en Phoenix, iba a tener el servicio en la mañana y en la tarde. And they wanted to come to Tucson to Y visit me. iban a venir a Tucson y visitarme. Because these 4 men, Porque estos 4 hombres, independent of each other, independientes de cada uno, had had an angelic visitation. habían tenido una visita angelical. Just like Peter Así como Pedro, at Joppa. en- What? Just like the men came from Cornelius to Peter. así como aquellos hombres que vinieron de Cornelio a Pedro. And when they came down to see me, Y cuando ellos vinieron a mirarme, each of these 4 cada uno de estos 4 told me their experience me dijo su individually. experiencia que habían tenido. That they felt an angel of God Que ellos sintieron que un ángel del Señor had told them to go to Tucson and see Perry Green. les dijo que fueran a Tucson y miraran a Perry Green. I don't expect you to believe this. Ahora yo no it le happened. estoy diciendo que me crea, pero sucedió. And how would you feel if you was in my place? Ahora, ¿cómo usted se sintiera si usted estuviera en mi lugar? So I spent the day with them. Yo pasé mi día con ellos. I took them to Sabino that day. Los llevé al Sevino ese día, I fed them lunch. les di de comer I fed lonche, them dinner. les di cena And they invited me to come up here. y me invitaron a venir aquí. I came up here on Saturday. Ahora vine aquí un sábado. We were out here somewhere right off the freeway. Estábamos aquí, por aquí, en este lugar, And por there el was lado del about freeway. 500 people there. Y estaban como 500 gentes. And when I went in, the people recognized me. Y cuando yo entré, la gente me reconoció. They gave me a seat. Me dieron un asiento. And when each of these men came in, Y cuando cada uno de estos hombres entraron, they greeted me. me saludaron. And these people in the audience didn't know who I was. Y esta gente de la audiencia no sabía ni quién era yo. But when they got up to start the service, Pero cuando se pararon para comenzar el servicio, one of them made the statement like this. uno dijo esto así. Now, for a couple of years, Por unos cuantos años we've been telling you people about Brother Branham. les hemos estado diciendo a ustedes, hermanos del hermano They Branham. said William Branham. Dicen William Branham. And they said, tonight we're honored to have someone with us Ahora, en esta noche estamos honrados de tener a alguien who knew Brother Branham quien personally. conoció a William Branham personalmente. And briefly, this man told Brother Branham's life story Y brevemente dijo la historia del hermano Branham, about the day of his birth and del día de su nacimiento, the angel in the tree. el ángel en el árbol, And every time the pillar of fire y came, cada vez que el Houston. pilar de fuego vino, and en Houston, the Ohio River, el río Ohio, things you and I have heard hundreds of times. cosas que usted ha oído cientos de veces. And they said, we want Brother Green to come Ahora queremos que el hermano Green and venga speak to you. y venga y hable a usted. And I didn't know he was going to call on me. Yo no sabía que me iba a hablar a mí. I got up and I greeted them, Me levanté y lo saludé and I spoke for about 90 seconds. y hablé como 90 minutos. Can you believe that? ¿Puede creerlo? This tonight's going to be about 9 hours. Esta noche va a ser como 9 horas. And I'll tell you what, most of you would still be here. Y le voy a decir, y algunos de ustedes todavía, You muchos just de ustedes love van a estar Brother aquí. Branham's message and ministry and experiences that much. Porque usted ama el mensaje del hermano Branham y las experiencias. Y First así. thing I did is Lo primero que hice, the first time I turned around and looked at them. lo primero que hice es voltear a And mirarlos. let me tell you the picture I got. Y déjeme decirle el retrato que agarré. On the 6th seal, En el sexto sello, Brother Branham talks about seeing his church pass in review, miró a esta iglesia pasando, the way they were painted and cómo estaban pintados, dressed. And, vestidos, well, I'd already seen the musicians. y los músicos. They were barefooted in Estaban T-shirts, descalzos y con short cut camisas, off blue jeans, sus chores cortados y sus pantalones music so Levi's. loud I could hardly La stand it. música tan recio que casi no la aguantaba. But I didn't know what was going on. Yo no sabía lo que estaba pasando. And when I turned around and looked, Pero cuando volteé y miré, man, here's that church. estaba esta iglesia aquí. Worldly, Estaba mundana, Jezebel, Jezabel, painted up. pintada. But here's what come out of my mouth. Pero esto es lo que salió de mi boca. I said, first of all, I want to apologize to you people Lo primero que quiero es disculparme a ustedes for never being around you. por nunca yo estar alrededor de ustedes.
And I know that you believe in prophets Yo sé que ustedes creen en profetas because you follow these brothers' teachings. porque siguen la enseñanza de estos hermanos. But I said there's about 2 million of us in the Pero world hay como 2 millones de nosotros en el mundo that believe that Brother Branham was the prophet of Malachi 4. que creemos que William Branham era el profeta de Malaquías 4. A man with the spirit of Elijah. Un hombre con el espíritu de Elías. That God told him with an audible voice. Que Dios le dijo en una voz Pillar of notable. fire on June 11th, 1933. Un pilar de fuego en junio 11 de 1933. That he was going to have a message that was going to forerun the second coming of the Que él Lord. iba a tener un mensaje que iba a proclamar la segunda venida de Cristo. And I said, we believe that. Nosotros creemos eso. I said, now yes, there are some people in the world Ahora sí, hay unas gentes en el mundo that they believe Brother Branham was Jesus Christ. que ellos creen que el hermano Branham era Jesucristo. But Brother Branham didn't believe that. Pero el hermano Branham nunca lo creía. In fact, Así. he said to me personally, Él me dijo a mí personalmente, Brother Green, if they substitute me for Jesus Christ, hermano Green, si ellos me sustituyen por they make Jesucristo, me Antichrist. me hacen anticristo. But if they say Christ lives in me, Pero si ellos dicen Cristo mora en mí, I pray they're 100% correct. yo oro que lo que ellos dicen es correcto. And I said, isn't that what we all want to happen to ¿Qué no us? es lo que todos queremos que That suceda? I'd like for you people to not see Perry Green tonight, Que yo quiero que ustedes, gente, no miren a Perry Green ahora en esta noche, but for you to see Jesus pero que Christ. ustedes miren a Jesucristo. Now, I took longer to say it tonight because I said it in 90 seconds. Ahora tomé mucho tiempo en decirlo en esta noche porque en esa noche tomé 90 minutos. But that's my desire, is you But- folks not see Perry Green, Pero ese es mi deseo, que ustedes no miren a Perry Green, but to see Jesus pero que Christ. ustedes miren a Jesucristo. When I had gone into that meeting, Cuando entré a esta reunión, they had a book room, tenían un cuarto de libros and they had just bought 100 sets of the supernatural y books. tenían 100 sets del libro supernatural. And they were on an 8-foot table stacked about this high. Y estaban en una mesa de 8 pies así de alto. And there'd only been 4 or 5 of them sold. Y nomás eran como 4 o 5 que se habían But vendido. after the service, Pero después del servicio, I went to dinner with them, fui a cena con ellos and I spent 2 hours answering their y questions, duré those ministers. 2 horas contestándoles sus preguntas a estos And we ministros. went back to service at 7. Y nos fuimos al servicio a las 7. They had bought all 500 of those books. Habían comprado todos esos 500. We sell them to them for $4 a piece, Se los habíamos vendido a ellos por $4 cada uno. and they sold them for 11, 16, and 18. Y ellos los vendieron por 11 y 16. Some people say, oh, my land, they're just making money. Oh, usted va a decir, nomás están haciendo dinero. Yeah, that's how they pay their expenses. Así es como pagan ellos sus gastos. But Sandra, our office manager, is sitting right there tonight. Pero la hermana Sandra, la manejadora de la oficina, told esa me noche, Sunday. me dijo el domingo That right now, those books are flying out of our office. que estos libros están volando de la oficina. These people are buying them. Estas gente los están comprando. That Brother Owen Jurgensen, God had laid it on his heart to write it. El hermano Owen Jurgensen tenía en su corazón escribirlo And us printing them, there's another miracle. y nosotros orando y después sucedió otro milagro. But here's what those people have told me. Pero esto es lo que estos hombres me dijeron. They said, we believe that God Nosotros creemos que has Dios, sent you among us. que nos mandó a usted, As I entre said, they have nosotros, 30 or 40 conventions a year. ellos tenían como 30 o 40 reuniones al año And they begged me to come to every one of y me them. han rogado que fuera a cada una de esas. I'm always the noon speaker when everybody's eating. Yo soy el tiempo hablando en la tarde cuando todos están And they comiendo sell out every banquet. y venden cada banquete que hacen, Every March they come to Tucson cada marzo que viene a Tucson and fill up the Ramada Inn room. y llenan el Ramada Inn And I'm the speaker. y yo hablo And I'm at liberty to say anything I y yo want to. tengo la libertad de decir todo lo que yo quiero And you folks just have to be there to see the response. y ustedes tienen que estar allí nomás para mirar la respuesta de la They gente. say, God sent you among us Dios te mandó, ellos dicen, entre to nosotros remove the stigmatism para quitar el actismatismo that's been attached to Brother Branham's name. que ha sido puesto en el nombre de William Branham. And folks, I am honored. Pero yo, hermanos, he sido honrado. And that's where I say that Brother Billy Wiggins has come into the picture. Y ese es donde digo yo que el hermano Billy Wiggins viene al retrato. His training, his education, Él está entrenando su educación his public speaking. para hablar públicamente. He's able to present this to these people. Él está así presentando esto a la Because, gente. you see, I'm not physically able to go as often as I want to go. Porque yo no estoy físicamente para ir cuando yo quiero ir. They don't need the type of preaching
that we have in our church services. Ellos no necesitan el tipo de predicaciones que tenemos en nuestras iglesias. They need somebody that when they present an argument, Ellos necesitan algo que cuando ellos can state it back to them. presenten un argumento, lo puede And I see that certificar como es. as a calling of Brother Billy Wiggins. There are others, but he's one I'm proud to be associated with. Y ese es el llamado del hermano Billy Wiggins y yo estoy orgulloso de ser asociado con él. Now, I don't know, but I'm going to go ahead and tell some more story. Pero yo te voy a decir, yo voy a ir más y te voy a enseñar. I've te known voy a Brother decir Billy más for a historia. long, long time. Conozco al hermano Billy Wiggins por mucho tiempo. And he hasn't been in fellowship with us. He hadn't been around us. He's from down in Texas, Louisiana, that area. Él estaba allá en Texas, Louisiana, allá de aquel lado, no andaba mucho alrededor de And nosotros. when he started associating with Y me, cuando se empezó a asociar conmigo, he was told that he was committing spiritual fornication a él le dijeron que estaba cometiendo fornicación espiritual, because he began to hear a message balanced, porque él empezó a oír un mensaje balanceado, not somebody's private interpretation. no of una something. interpretación de alguien. This message is not complicated. Este mensaje no está It's complicado. not the first part hooked to the fifth part to the seventh part to the eighth No part. no es la primera parte conectada con la quinta y X. Brother y Branham X. said, just be a simple El Christian. hermano Branham dijo, nomás sea usted un Live a cristiano humble life. sencillo y viva una vida humilde. And it went far enough Y fue suficiente adelante that they tried to kill him. que lo trataron de matar, Not physically, no físicamente. but they accused him of being gay. Lo acusaron de ser homosexual. Can you imagine what happens to a young minister in this message ¿Sabe lo que sucede a un cristiano joven de este mensaje? when men of reputation Cuando la reputación de la gente just whisper and say, nomás están secreteándose diciendo que es homosexual. Brother Branham said, that's murder. El hermano Branham dijo, ese es asesinato. And they said, you didn't start this committing this immorality Dijeron, no comenzaste haciendo esta inmoralidad until you started associating with Perry hasta que Green. comenzaste a asociarte con Perry Green. Because I supposedly have brought a false teaching about the seventh seal. Porque ellos dicen que yo traje una enseñanza falsa del séptimo sello. All I did 5 years ago was Todo- tell my congregation, Todo lo que hice fue 5 años atrás decirle a mi congregación, folks, we've had 40 years tenemos 40 años with a amigos, revelation of the seals. con la revelación de los sellos. And it's not brought to pass in our lives what it could bring to pass. Y no ha sucedido en nuestras vidas lo que tiene que ya If it was suceder en that nuestras powerful vidas. revelation, if it was that powerful revelation, Si fuera así de poderosa esa revelación, why aren't the works of God among us? ¿por qué no están las obras de Dios entre It's nuestros nothing to medios? divide and spit over. Porque tiene que estar dividido y quebrado y It's something to love one another over. es algo para amarnos uno al otro. If you have a greater revelation than I Si have, usted tiene mayor revelación que la que yo tengo, then you should love me enough to teach me. entonces ámeme suficiente para que me enseñe. And when I hear Brother Branham call it a sixfold mystery, Y cuando miro al hermano Branham hablando al respecto de la misterio del séptimo, and how many times does he say, he did not Sello. show me the seventh? dijo él, no me enseñó el 7. I've just got enough intelligence. I look at it and say, there's something here that we've missed. Yo tengo que tener suficiente inteligencia como para decir, aquí hay algo que fallamos. I said, let's forget everything we thought about it for 40 years. Vamos a olvidar lo que pensamos de hace 40 años atrás. Let's go back and start all over. Vamos a llegar y comenzar otra vez. Well, that just made it worse. Esto lo hizo peor. You can go to their conventions. Usted puede ir a sus convenciones. Let's don't talk about a man who lives near the mountain. No vamos a hablar al respecto de un hombre que vive enseguida de la montaña. Let's talk about a man who went to the mountain. Vamos a hablar al respecto de un hombre que fue a la montaña. Well, why don't they just call me by name? ¿Y por qué no me hablan por mi nombre? All I'm saying is that I believe we as a people are living below our privileges. Estoy diciendo que nosotros como gente estamos viviendo bajo nuestros Brother privilegios. Bernie, there's something short with us somewhere. Hermano Bernie, hay algo corto con nosotros. May God help us Que Dios nos ayude to love one another a amarnos uno al otro and to look at God's word. y mirar la palabra de Dios. And if I am wrong, Y si yo estoy mal, help me. ayúdame. Don't push me off No in me the ditch. puches que me vaya. Don't spend your time preaching against me. No gastes el tiempo predicando en contra de mí. We're too late for that. Estamos muy tarde para eso. It's time that we look up, Estamos a tiempo de mirar for para our arriba. redemption draweth Porque nigh. nuestra redención está cerca.
Do we have a young boy in the audience tonight that's 9 years old? Tenemos un jovencito que tenga 9 años aquí. Somebody that's 9, 10 years old? Alguien que tenga Have I got one here? Son, would you come up here? Puedes Brother, venir, just come jovencito, stand by para acá. Brother Green. And Ven, what párate aquí junto al hermano about one Green. that's 16? Alguien que tenga 16. How about somebody that's 16 years Alguien old? que tenga 16. We got any 16-year-olds here? Alguien aunque tenga 16 Or años. they all next door at the basketball game? O están allá afuera jugando básquetbol. Just stand right there by Brother Green. God bless you. Párate ahí junto al hermano Anybody Green. 16? Alguien que tenga 16. If you're 16, come right on, son. Ven para acá. What about muchacho. somebody 26? Alguien que tenga 26. 26. 26. Anybody 26? Alguien que tiene 26. Come right over here. And what about somebody 32? Alguien que tenga 32. And what about somebody 57? Alguien que tenga 57. You know, if you look in this Bible, Si usted mira en esta the Biblia, average age of the man that characters in this Bible is 26 years old. el medio de la vida de una persona es 26 años. But let me try to illustrate something to you. 25, perdone. When Brother Branham Cuando el hermano Branham had those visions, tenía esas visiones, you remember the voice speaking to him out of the tree? usted sabe esa voz hablándole en el árbol, 9 years old. 9 años. Can God deal with people like this ¿Usted today? cree que Dios puede tratar con gente así como Would we hoy? even listen if one come to us and said, Y oirían si Mother, uno I had a viniera voice con speak to me. nosotros y nos dijera, una voz me habló, ¿oiríamos? what about 116? Is that you? ¿Qué tal de uno de 16? ¿Eres tú? Here's myself Aquí estoy yo, in Houston, en Texas. Houston, Texas. What about 26? ¿Qué tal tu 26? Who's 26? ¿Quién tienes 26? You? This man Este hombre had a vision, tenía una visión, a dream un sueño, in 1932 en where 1932, God showed him all the things going to happen to the end of the donde world. Dios le enseñó todas las cosas que iban a suceder al mundo. We call them the 7 visions of Nosotros 33. le llamamos las visiones del But Brother 33. Branham, a lot of places says 32 Y en because muchos lugares el hermano Branham dice 32, that's just when Roosevelt was elected to office. porque fue donde Roosevelt fue elegido. But would we listen to this young man Pero escucharíamos a este hombre joven if God showed him something? si Dios le enseñara algo. You are, oh, here's me when I moved to Tucson. Aquí estoy yo cuando me voy para Tucson. About the same size. Estaba casi el mismo tamaño. I know how people received me. Yo sé cómo la gente me recibió a mí. Who is this young man? ¿Quién es este joven? We can't follow him. No lo podemos seguir. We got a prophet. No tenemos un profeta. But did you know 5 weeks later, Pero usted sabe, 5 semanas después, Brother Branham's gone. el hermano Branham se fue. People asked me, you going to go back to Texas? La gente dijo, ¿tú te vas a ir para atrás para Texas? I said, I believe God sent me here. Yo dije, yo creo que Dios me mandó aquí. And I asked myself a lot of times, would there be a church in Tucson today Y yo le dije, if I hadn't have known that God sent me there? hubiera una iglesia allí en Tucson si supiera yo que Dios me mandó allí. You understand my illustration? ¿Usted entiende mi ilustración? Oh, we're talking about what God did, Estamos hablando de lo que Dios what hizo He's allá going to do. y lo que va a hacer. But what about today? Pero ¿qué tal de ahora? Thank you, brother. Keep your eyes open, son. Keep your ears open. Mantén tus ojos y tus oídos abiertos. Now, who's muchacho. 57? Ahora, ¿quién tiene 57? 57. Anybody? ¿Alguien? 55? 55. 54? 54. Here's a brother right here, Brother Paul. How old are you, brother? Turn around and look at that audience. Mire, voltea y mire a la audiencia. That's the age Brother Branham was when God said, that's enough, come home. Esa es la edad que el hermano Branham tenía cuando Dios le dijo, ven a casa. Brother Branham, we've had 20 years he didn't have. El hermano Bernie, nosotros tenemos 20 años más de los que él no tuvo. I don't feel like I've been faithful in everything that God told me to Yo do. siento que no he sido fiel en todo lo que Dios me dijo But a I'm mí. here to tell you that Pero estoy God aquí is para, still looking for his servants pero para decirte que Dios sigue buscando sus sirvientes to be used of God. para Thank you, brother. que sean usados por Dios.
These people I talked about, Estas gentes de las cuales he hablado, 3 years ago, they invited me to come down to Daphne, Alabama. 3 años después me invitaron a que fuera a Daphne, Alabama. It's the largest one of their conventions they have every year. Era una de sus más grandes convenciones que tienen cada año. And a brother by the name of Paul Keith Davis, Y un hermano de nombre Paul Keith Davis he interviewed me for 3 services. me introdujo para 3 servicios And he asked me y me questions. hizo preguntas. Now, Paul knew all the answers. Ahora Paul, él sabía todas But las he asked contestaciones, me so that they could video DVD it. pero me preguntó para que lo podían grabar en DVD. They made 150,000 copies of that Hicieron 150,000 copias and sent it all over the world. y lo mandaron por todo el mundo. Asked me questions of, Me preguntaba, hacía preguntas well, it's been said about Brother Branham de this. lo que había sido del hermano Branham And they allowed me to tell the truth y para que yo dijera la verdad. as I knew it. Yo sabía. And what Brother Branham said about it. Y lo que el hermano Branham dijo de And the él life Brother Branham lived. y la vida que él vivió. Yes, there are people who believe he's Jesus Christ. Sí, hay gente que cree que él es Jesucristo. I was able to tell them what Brother Branham said Yo about it. les dije lo que el hermano Branham dijo al respecto. We've had to add extra staff. Sandra used to could handle the office by herself. Tuvimos que agregar más gente a la oficina. Sandra lo hacía sola. She probably could now if she worked more hours and worked harder. And, Ahora ya no puede porque tiene que trabajar más duro. but más even, tiempo. even coming up here today, Pero ahora venir aquí en esta noche, there was 5 or 6 people in the van. había 5 o 6 gentes en la van And they were doing something to be a blessing to you people. y estaban haciendo algo para hacer una bendición para ustedes. And we're going to see that you're blessed with it today. Y vamos a saber que usted va a ser bendecido hoy esta noche. The first conversation I had with Brother Branham La primera conversación que tuve con el hermano Branham in Tucson en Tucson, after I moved there, después de que yo me moví allí, he was telling me Él me estaba what a diciendo blessing was going to be to have a church in Tucson, qué gran bendición iba a ser tener una iglesia en Tucson, that the people that were in the city para que la gente que estuviera en la ciudad, to see him para que lo miraran a and él to have an interview. y tuvieran una entrevista. He said, Brother Green, there's 300 or 400 people in town Y hay como 350, 300 That- o that 400 want- gentes want an en el interview pueblo with me que or to see me. quieren tener una entrevista conmigo, que He quieren said, some of them mirarme. live here. Unos viven aquí, But he said, Hermano I Branham. have no place to send them. pero yo no tengo lugar donde mandarlos. He said, if they found out I'm going to go over here to the Assembly of God Church or Si the ellos Baptist supieran Church, que voy a ir a la iglesia Asamblea de Dios o la Bautista, well, they'll go there at daylight, ellos fueran allí. just like people down here at this Fry's Electronics Store. Y así como esa tienda de Fry's, esa tienda de I understand electrónicos, there's about 3,000 people there when it opened up this morning, tenía como 3,000 gentes cuando abrió esta mañana for shopping. para comprar. But when believers that were in Tucson heard Brother Branham's going to be over to Emmanuel Baptist Church, Pero cuando los creyentes oyeron que el hermano Branham iba a estar en la iglesia Emmanuel Bautista, well, they went over there and camped out. fueron allá afuera y camparon. And when the deacon got there to open the doors, Cuando el diácono quiso abrió las puertas, they just filled up the building llenaron el edificio. and interrupted the Sunday school class, and Y por el servicio de they just couldn't handle de a la crowd. mañana no podían detener la gente. So Brother Branham told me he'd like for me to have a church. He El- called it a transit church. El hermano Branham quería que yo hiciera una iglesia y dijo, le llamó iglesia. Sorry about that. You don't know what transit is? Somebody who's not permanent. They Alguien come que no passing es- through town. No es permanente, alguien que nomás viene pasando para gente así. He's from Mexico. He don't always know those big words. Sorry. I'll try to be Texan, brother. Yes, sir. But Brother Branham didn't have any place for them to go. El hermano Branham no tenía lugar para que ellos fueran. And that's the reason he'd asked me to come. Y esa es la razón por la cual me pidieron que viniera. And I made this statement to him. Y yo dije esto a él. I said, Brother Branham, it'd be real nice if we had some prayer clause Y dije, hermano Branham, sería muy bonito si tuviéramos to give these people. esas pañuelos de oración para darle a la gente. And Brother Branham said to me, he said, we used to do that. Y el hermano Branham dijo, es lo que acostumbrábamos a He said, hacer, but we don't do that pero ya anymore. no lo hacemos. He said, we used to buy bolts of material. Y dijo, comprábamos material por montón. And I'd pray over them, Y yo oraba por and ellos then we made them available to y everybody. lo hacíamos para que toda la gente lo pudiera obtener. But he said, we don't do that Pero anymore. ya no lo hacemos. He said, we've had a more successful ministry with prayer clause Tenemos un ministerio más excesivo con los pañuelos de oración than we've had by vision. que lo que tenemos en Well, visiones. that's a powerful statement. Ese es algo poderoso.
more people healed with prayer claws than by vision. Más gente sanada por los pañuelos que por How many visiones. would have liked for Brother Branham to have had a vision of you? ¿Cuántos quisieran que el hermano Branham hubiera tenido una visión de usted? In all the meetings I was in, En todas las reuniones que yo estuve, I always said, Lord, let Brother Branham have a vision of me. yo decía, Señor, permite que el hermano Branham tenga una visión de mí. And I can prove to you Y yo te puedo probar that the last public vision that he que had la última visión pública que él tuvo was of myself. fue de mí, In Shreveport, Louisiana, en Shreveport, Louisiana. my baby sister Barbara standing in front of Estaba me. mi hermanita Barbara ahí sentada. And he said, now, here's a sister I don't know. Y ahí dijo él, ahí está una hermana que yo no But he said, conozco. wait a minute. Dijo, esperen, I know somebody she does know. ahora yo conozco a alguien que ella sí conoce. He said, now, I don't know where Brother Perry Green is. Ahora no sé dónde está el hermano Perry. I was in the back with the telephone Yo hooked up. estaba allá atrás en el cuarto de grabación, But he del said, teléfono. I see Brother Green standing here right now Pero yo miro al hermano Green parado aquí, doing this. Now, I don't know haciendo what, así, like that's my sister. como diciendo, esa es mi hermana. But that's the last public vision Pero esa es la última visión pública que él tuvo, that Brother Branham had. que el hermano Branham tuvo. So when Brother Branham said, Cuando el hermano Branham dijo had a more successful ministry with prayer claws, que tenía un ministerio más excesivo con los pañuelos de oración, than we did by vision. había sido o que lo que tuvo en visiones. How many believe Brother Branham said that to me? ¿Cuántos creen ustedes que el hermano Branham me dijo eso a mí? Well, if I were to tell you now, we can provide a vision for you. Would you take a vision? Ahora, si yo le dijera a usted que le podíamos proveer de una visión, Or would ¿usted you like to tomaría have- una or visión? would you like to have a prayer cloth? ¿O le gustaría tener un pañuelo de esos? I tell you what, folks, I Déjeme decirle a sus can write amigos, a book of Acts yo puedo escribir un libro de los hechos, about prayer cloths. de los pañuelos. So when Brother Branham said that, Cuando el hermano Branham dijo eso, I wasn't dumb. I picked up on it. yo no estaba tonto, yo rápido lo levanté. I go home Fui a casa and I asked my wife to Y give le me di- some sheets and y le dije a mi esposa que me diera sábanas tablecloths, and y manteles. I don't know why I just didn't go to the store and buy Yo no sé everything por qué they had. no fui a la tienda y compré un montón. But I went and got sheets from my mother and my dad and Pero fui a agarrar sábanas de mi papá, My de mi kids mamá, and de los chamacos, myself de and prayer cloths mías and tablecloths and y napkins manteles y pañuelos. and I put them in a box and I put them in my truck Y los puse en una caja y me los I puse started en back mi to where troca. Brother Branham Y was. fui a donde estaba el hermano Branham and I passed by Brother Bob Lambert's house y estaba donde estaba el hermano Lambert's house to tell him what I was doing. para decirle lo que estaba haciendo. And Brother Bob wasn't home, Y el hermano Bob no estaba en casa, but his wife Shirley was. pero la hermana sí. And when I told her what Y I was cuando le doing, dije con lo que yo estaba haciendo, she takes me in the house. ella me llevó a la casa She opens her linen closet, y abrió un cuartito, un and closet. I'll never forget. Nomás agarró, She emptied the linen closet. vació todo ese closet. If she needed a tablecloth, she had to go buy one. Si ella necesitaba un mantel, tenía que ir a comprarlo. If she needed napkins or a sheet, or Si necesitaba una toalla she o gonna una change the linen, sábana, she had to go buy some tenía que ir a comprar, because she took everything out of her closet. porque sacó todo de su closet. And as a result, I had the bed of my pickup truck almost full. Y el resultado fue que yo tenía la caja de mi troca And casi llena. I go find Brother Branham, Y fui a encontrar al hermano Branham. and I bought a new Ford pickup, Había comprado un pickup Ford. and when he sees it, Y cuando él lo miró, he is so delighted estaba gozoso, because I believed. porque yo creí. He took his hat off and laid it over there. Él quitó su cachucha y la puso He allá. said, Brother Green, you get up there and dump them all out in the truck. Y dijo, hermano Green, vamos a vaciarlo de tu troque. And I did. I got him, just dumped all them boxes right in the Y bed. lo saqué y lo puse en cajas allí. And Brother Branham a un lado stood del on the troque. ground. Y él se paró And ahí. he'd take a sheet and he'd pray. Y él agarró una toalla And y while he's oró. doing that, he's sort of folding them up tighter Y and los doblaba handing them in. I'm apretaditos. putting them in those Y boxes. los pusimos en esas cajas. And in 2 or 3 weeks, Brother Branham's taken away from us. 2 o 3 semanas después, el hermano Branham se fue. And I heard that the family was cutting his clothes up Y oí que la familia estaba cortando su ropa for prayer cloths. para hacer pañuelos. And I didn't want to be in competition. Yo no quería estar en competencia. So I took those boxes and I put them in storage at my home. Yo agarré esas cajas y fui y las guardé en mi casa. And when we moved into the church building we're in now, Y cuando nos movimos al edificio they donde estamos en la fixed me a iglesia, bedroom upstairs. me pusieron un cuarto allá arriba And it had a walk-in closet. y tenía un closet grande And we put those boxes in there. donde podíamos caminar y pusimos todas esas And cajas ahí. about 6 or 7 years ago, Y 6 o 7 años atrás, we were cleaning that closet out. estábamos limpiando ese closet And I hadn't forgot those y things. ya me había olvidado de eso. I just hadn't used them.
porque no los había usado. We were cleaning it out so that we could put Estábamos a limpiando computer server in that para location. poner un servo de computadora ahí, en esa localidad. And when I saw those, I said, well, that's Y those cuando prayer miré cloths. eso, dije, oh, ahí están los pañuelos. And I think that same week, Y dije, en esa misma semana, I heard that Jeffersonville didn't have any more. yo oí que Jeffersonville ya no tenía. And I was fixing to go to Haiti. Y estaba esperando para ir a Haití. I was expecting about 5 churches Estaba expectando como 5 and about iglesias 500 people. y como 500 gentes. And when I got down there, Y cuando llegué allá, there was 80 churches estaban 80 and iglesias 5,000 y people. como 5,000 gentes. And Haiti is the poorest country in the Y Western Haití Hemisphere. es la ciudad más pobre. Caleb, one of my associates, Caleb, uno de mis asociados, was down there just a few months ago. fue para allá hace unos meses. And they remember this incident. Y se acordaban de este incidente. And those people were so poor. Estaban tan pobres. And these pastors, I was just overwhelmed by their attitude. Y yo estaba admirado de su actitud de ellos. So I spent $1,200 and had a meal catered Gasté como $1,200 y trajeron comida at Brother Conserve's church. a la iglesia del hermano And Conserve these 80 pastors and their wives and children came. para los pastores y sus esposas y sus hijos. And I spent 3 hours in a question and answer session with the pastors. Y duré 3 horas en una sesión de preguntas y respuestas con los pastores. But when I went down there, I took 7 handkerchiefs out of this boxes. Pero cuando fui para allá me llevé 7 pañuelos And grandes. I explained de to estas the cajas. brothers why I had them. Y les expliqué a los hermanos por qué los tenía. And I said, I'd like to give these as a gift to the nation of Haiti. Y me gustaría darle esto a la nación de Haití. And I laid them on the pulpit. Y los puse en el púlpito. And 7 brothers jumped up off the front row. Y Well, 7 more than hermanos 7, brincaron, o más de 7. 7 of them got those handkerchiefs. Para agarrar esos handkerchiefs. And they left the meeting. Esos pañuelos y se fueron de la I reunión. thought, well, that's not what I wanted to happen. Dije, eso no es lo que yo quería que sucediera. But within 15 or 20 minutes, Como en 15 o 20 minutos, they all came back in the building vinieron para atrás otra vez al edificio. with miracles Con milagros. because they believed. Porque creyeron. There wasn't any healing in those prayer cloths, No había sanidad en esos pañuelos. but it's just like it was in the book of Pero Acts. así como fue en el libro de los Hechos. Didn't Brother Branham say there'd be another book of Acts ¿Que written no dijo after el it? hermano Branham que iba a haber otro libro de los Hechos? So, folks, I was overwhelmed. Entonces, hermanos, yo estaba admirado. We came home and we began to make those prayer cloths available. Entonces vinimos a casa y comenzamos a anybody hacer that wanted them. esos pañuelos para ustedes, para la gente. We've got probably about one more good-sized box. Para quien lo quiera, tenemos probablemente una buena caja. And as I say, we could write a book of Acts behind it. Podemos escribir otro libro de los Hechos. People sick and dying. Gente muriéndose y And one of the enfermos. quotes that Brother Branham makes Uno about it, de lo que dijo el hermano Branham, he said, now this prayer cloth, ahora deja que este pañuelo, he said there's no healing in it, no hay sanidad en but it él, just inspires your faith. pero te va a inspirar tu fe. He says, now you take it, even if you don't need it now, O usted tómelo, aunque no lo necesite. and put it in your Bible at Acts Póngalo 19:12. en Hechos 19:12. And he said, then when the kiddies get sick, Para que así cuando los niños se enfermen, take it out sáquelo and use it. y úselo. And people have done that, Y la gente lo ha hecho. and miracles have Y happened. milagros han sucedido. And you know, think how much money it saved the bride Piense cuánto dinero le ha ahorrado a la esposa instead of taking the kiddies to the en doctor. vez de llevarlos al doctor. So what we've done tonight is Entonces lo que hicimos en esta noche, we brought enough prayer cloths trajimos suficientes pañuelos that everybody here can have one. para que cada uno de ustedes tenga uno. And the ones we have left over tonight, we'd like to give them to the pastor Y los que sobren se los queremos dar a los pastores that you can take back to your people. para que se los lleven a su gente. You should have seen this when I offered this to 6,000 ministers at the Congo. Pero me gustaría que hubiera visto usted cuando se los ofrecía a 6,000 ministros en el Congo. Those people, it's been such a blessing to them. Fue una gran bendición para ellos. Phoenix, Arizona, A Phoenix, Arizona. has got over 150 sermons preached in this area. Tienen como 150 sermones predicados en esta área. Second only to Jeffersonville, Indiana.
El segundo para Jeffersonville, Indiana. Brother Carl Williams is responsible for Brother Brown being here so many times. El hermano Carl Williams fue el responsable que el hermano Branham estuviera aquí muchas veces. But Brother Bernie, I keep referring to you. El hermano Bernie me sigue No doubt refiriendo a you usted. remember when Brother Branham came to your dad's church. Usted se acuerda cuando vino el hermano Branham a la iglesia de su papá. And all the great things that happened Y here. todas las cosas maravillosas que sucedieron. I run into Brother Outlaw's people all the time. Todo el tiempo me encuentro al hermano Alas. Now, I don't make any apologies No me pido disculpas that tonight all these prayer cloths are green. que todas estas pañuelos son verdes. I remember this sheet being used in my home. Me acuerdo de esta sábana que fue usada en mi casa. Now, to some people, Para mucha gente, me having slept on it que yo haya dormido arriba de ella at some time in its young history en un tiempo, en mi tiempo joven, would be a blessing. sería una bendición. But I tell you that, Pero le voy a decir esto, to be honest with you, para ser honesto con in usted, case you got something in your heart against me, en caso de que usted tenga algo en contra de mí, you may not want it. a lo mejor usted no lo va a querer. There are some people just that way. Hay unas gentes así, They won't take it even if I tell them the story of how it que came. no lo tomarían aunque yo les diga And la I historia say de dónde that, folks, vinieron. because we need to get that out of our hearts. Y les digo esto porque necesitamos quitar eso de nuestros corazones. We're too close to the end and too close Estamos to muy home. cerca del final, del fin. I mentioned Brother Billy to you, and Le mencioné al hermano you Billy. folks here at the Tabernacle in Phoenix, you know Brother Caleb Duran, his wife Ann. Ustedes aquí del tabernáculo de Phoenix conocen al hermano Caleb Duran y su esposa. Brother Robert Figueroa, that's now pastor of the church, the group down at Hereford. Al hermano Robert Figueroa que predica He's la ill, iglesia or en he'd have been Hereford. with us today. Estaba enfermo y no pudo estar con nosotros. And Brother Daniel, that pastors the church at YTT on the Yaqui El Reservation. hermano Daniel, que pastor de la iglesia de Yaqui Tribu Tabernáculo, I think God's de la done Yaqui- something for us de there. la iglesia de la tribu Yaqui. Yo sé que Dios conoce algo de nosotros. We brothers fellowship each other. Tenemos compañerismo uno con When el otro. somebody comes to the city to preach, Cuando alguien viene a la ciudad a predicar, we try to let them go to all these other le places. estamos tratando de que vaya a todos estos lugares. I don't know how many of you know Brother Roger Gerard. ¿Cuántos conocen al hermano Roger would you Gerard? stand? ¿Puede para This ponerse de is pie, hermano? Brother Harold Morconda's nephew. Este es el nieto del hermano Marcanda. He's felt to come help us, but Él, he's a missionary. él tuvo el deseo de venirnos a ayudar, él es un misionero. He works in Italy because he's Italian. Él trabaja en Italia And porque in es Belgium? italiano y en Belgium. But the thing that I'm the most pleased with is that he went to the Indian tribe up in British Columbia. Pero lo que yo estoy más contento es que fue a British Columbia, una tribu de indios. Those people that Brother Branham wanted to go up there and baptize. Esa gente que el hermano Branham quería ir a bautizarlos, The MacDonald family. la tribu McDonald's, la familia McDonald's. I was privileged to go there with Brother Branham. Yo tuve el privilegio de ir ahí con el hermano Branham. And the young girl that brought Oscar's horse out Y la muchacha aquella que trajo el caballo de Oscar to show Brother Branham para enseñarle al hermano Branham that the vision he had with Oscar and the horse being found que de la visión donde aquel caballo que había sido encontrado, became friends with her when I was in my 20s. se hicieron amigos cuando yo tenía como 20 años. And Sister Louise has been coming down to visit us. Y la hermana Luis ha estado viniendo a visitarnos. But Roger went up there a couple Pero of el years hermano ago, Roger fue hace unos 2 años atrás. fue broke allá, the ice and baptized these people quebró el hielo y bautizó a esta gente in their 80s and 90s. en sus 80s y 90s. And supernatural things occurred. Y cosas supernaturales sucedieron. One man was on one side of the lake Un hombre estaba en el otro lado de la and had laguna no boat, y no tenía lancha and he needed to come over on this y side, tenía que venir de este lado and he walked on the water y across that caminó lake. en el agua. Now, this is the same God we've always served. Ese es el mismo Dios el cual hemos servido. These people still live out in the bush, Estas gentes todavía viven en el cerro and they live such a primitive life. y viven una vida tan depravada, But they pobres. love the Lord Jesus, pero aman al Señor Jesucristo and they believe the prophet's message. y creen el mensaje del profeta. I believe we had Brother Ray Thomas from Louisiana. Brother Ray, where did Tenemos al you? hermano Ray Thomas de Luisiana. Where's Brother Ray? It's back there, brother. Brother Ray, where are you? Through the aisle. Okay, he's back there and he weighs Allá está. 500 pounds.
He's getting close to being number one right now. Allá está atrás y él va a ser el número 1. Then I'm blessed tonight to have one of my grandsons. Y estoy bendecido de tener uno de mis My nietos. baby daughter Tina has moved to Colorado, Mi niña Tina se ha movido para Colorado. and Scott Y Scott. is here tonight. Scott, where'd they park you, aquí. son? Right in front, brother, right. Right, stand up, son. I know you're Ponte going to de block pie. the view of 3 people behind you. And Eliezer, Y Eliezer, one of the youngest ministers I got in my church. uno de los jóvenes ministros que tengo en mi iglesia. And Brother Mitch Alderson. Y el hermano Mitch Harrison. His family moved to us from California area, and Esta familia se movió del área de California para acá. his dad's the director of the new passport office that's in there. Su papá es director de la nueva compañía de pasaportes. And I'm pleased these people want to come tonight. Y estuve contento de que estos hermanos quisieron The venir. reason I've esta noche. introduced you to them because they're going to have these prayer claws tonight. Y la razón que los introduje con ellos porque ellos van a tener They'll estos, spread out around here and you estos get one of pañuelos them de oración. from them after that, Y and se los van a dar a then what we ustedes. have, we'll have this to be here with us. Now, there's one person I love very dearly I haven't introduced tonight, and Ahora una persona que en realidad amo that's Sister Janice, es la hermana Janice, my wife. mi esposa. Her claim to fame is being married to me. Ella, su fama de ella es que se ha casado conmigo. But there was do we have somebody that can play a CD? ¿Podemos poner a alguien que toque un CD? We have some way to play a CD. ¿Tenemos un modo de jugar un CD? Would you get that and cue up number 15? ¿Puedes tocar el número 15? I'm going to give you something worth remembering tonight. Pero le quiero dar a usted algo que se acuerde. When Brother Branham had his memorial service, or when they had it, Cuando cuando tuvieron el servicio fúnebre del all hermano of the Branham, brothers who were officially connected with him at that time, todos los hermanos que estaban conectados con él en ese tiempo, in oficialmente, December of 65, en diciembre del 65, they were involved in the service somehow to speak or estaban envueltos something at the funeral home. en hablar o algo en el servicio fúnebre. And so I was in charge of the crowd and so forth at the tabernacle, and I was sort of like the MC of the service. Yo If you've estaba heard en- his funeral service. Yo estaba encargado del funeral y el servicio fúnebre y toda la cosa. And between each one of the brothers that spoke, Y de todos los hermanos que hablaron, I directed a chorus or sung a song or something. yo dirigí un canto. And I remember for Brother Branham's obituary, Y me acuerdo del hermano Branham. I said we don't have to give one because God himself had already written it. Yo puedo decir que Dios ya había escrito algo. And you remember when Brother Branham was coming back from British Columbia and there was the mountains there, the 7 mountains on the Y Idaho, ustedes se Montana acuerdan border. cuando el hermano Branham venía de British Columbia y se acuerdan de aquellas 7 montañas que él mencionó. And God showed Brother Branham his life. Y como Dios le enseñó a él su vida. When he first started having visions all the way to the 3rd pull. Y cuando comenzó a tener visiones hasta el tercer jalón. And I told that story for Brother Branham's obituary. Y yo dije al respecto del hermano Branham, de esa historia. Then a few years later when Sister Branham passed away, Y después cuando la hermana Branham se fue con el Señor, I went back to Jeffersonville for the funeral service. fui a Jeffersonville para el servicio fúnebre. And the first thing that happened when I got off the plane, Y la primera cosa que pasó cuando salí del avión, okay, Sister Branham's daughters, Sarah and la hermana Becky. La hija del hermano Branham, Becky, wanted to know where's Sister Green. ella quería saber dónde estaba la hermana Green. And I said, well, she didn't come. Ella no vino. And they said, well, we wanted her instead of you. Queríamos a ella en vez de a usted. Well, at that time, plane tickets cost about $400 or $500, and Bueno, en so ese tiempo los tickets de aeroplano they costaban wanted to have $500 Janice, my wife, sing. y querían que a mi esposa And, Janice viniera and a just cantar. as Brother Branham's memorial service, Y antes del servicio fúnebre del hermano Branham, between each change of the order of the service, en cada cambio del servicio fúnebre, I either directed a course or made comments. tenía que dirigir el servicio y decir comentarios. They wanted my wife Janice to sing. Ellas querían que mi esposa cantara. So we considered it a great privilege Consideramos un gran privilegio to have been of service to Brother and Sister Branham's family. para haber sido parte del servicio fúnebre del hermano Branham. And since I'm going to give Daniel just about a little breather,
Y como le voy a dejar al hermano Daniel que rocelle un poquito, I'd like for you to indulge me to let my wife sing you a me song. gustaría que aguantara un poquito para que cantara a mi esposa, para que cante mi esposa. Now, this song is written by a Dr. Murdoch. Ahora, esta canción fue escrita por un hermano, doctor And Murdoch. I knew him when he was a young man because he went to the same Bible school that Billy Paul Lo and I conocí did. desde joven porque fue al mismo lugar, al mismo escuela donde fui yo y el hermano Billy Paul. And Dr. Murdoch went through quite a trial in his life. Y el doctor Murdoch, él pasó por suficientes pruebas. You may hear him en su on vida. television sometimes. A lo mejor lo van a oír en televisión un día. He has a reputation of being a man of great wisdom. He likes to preach from Proverbs. Él tiene la reputación de ser un hombre de mucha sabiduría, le gusta predicar de los proverbios. When he lost his wife, Cuando perdió a su esposa, he felt like that was the worst thing could ever happen to him. él pensó que era la peor cosa que le podía haber sucedido. And so in the time of his trial and his adversity, Y en el tiempo de su prueba y de su angustia, when he wrote this song. es cuando él escribió este canto. And it's when you've lost everything, Dice, cuando has perdido todo, you still got enough todavía tienes suficiente. if you've got God Si tienes a Dios to carry on. para que te lleve. So let me let my wife sing Dr. Murdoch's song to you tonight. Déjeme que mi esposa cante el canto del doctor Murdoch esta noche. Thank you. Gracias. When a lifetime of living is gone in a single day, and the ocean of misfortune has washed your dreams away, and on the shore of memory, empty-handed you stand, when you've got nothing left but God. You've got enough to start again. And when those you've loved for a lifetime suddenly go another way, you're left to face the midnights when you hurt too much to pray, and when your reputation has slipped your mind won't understand, when you got things left for God, you can start again, and you've got nothing left but God, nothing left but God. You've still got enough to start again. And no matter what men have taken out of your hands, when you've got nothing left but God, you've got enough to start again. When you've got nothing left but God, nothing left but God, you've still got enough to start again. And no matter what men have taken out of your hands, when you got nothing left but God, when you got nothing left but God, when you got nothing
left for God. You got enough to start again. You can start again. You can start again. We brought enough of those that all of the pastors can have one. Trajimos suficientes para que todos los pastores tuvieran uno. And you may copy as many copies as you'd like. Ustedes pueden copiarlos cuantas copias ustedes quieran. I've never sold Sister Green's music. Yo nunca he vendido la música de la hermana Green. I believe it's a gift from God. Yo digo que es un regalo de Dios. And every time that we've produced an album, Y cada vez que producimos un álbum, it sold out the first day it was released. ha sido vendido en el primer día que sale. One man bought them all. Un hombre los compró todos. Me. Yo. We're not in it to make a profit. No estamos aquí para hacer It's dinero. just been a profit to us. Ha sido una bendición para nosotros. When I first met Brother Branham, Cuando yo conocí al for a primer number hermano of Branham, years, I was Billy Paul's school buddy. por muchos años fui el amigo del hermano Billy Paul en su escuela. But in 1961, Pero en Brother Branham met my wife Pero en 1961 el hermano Branham conoció a mi esposa and found out that she went hunting with me y supo que había ido a cacería conmigo and that she shot a .30-06. y había tirado con un 30-06. So from 1961 De 1961 to 1964, a 1964 I was known as the husband of the little lady who shot the big gun. yo era conocido como el esposo de aquella mujer, de la mujer pequeña Yeah, que disparó ese rifle grandote. That is humiliating. Eso es humillante. Only in 1964 and 65 O nomás en 64 y 65 did Brother Branham refer to me by my name, el hermano Branham se refirió conmigo por mi nombre, Brother Perry or Brother Perry el Green. hermano Perry o Perry Green. I was the last man that he ordained. Yo fui el último hombre que él ordenó. I served him communion. Yo le serví comunión. I was the last person to take communion from him. Yo fui el último hombre de tomar comunión de él. I was the first person at the scene of the accident Fui la primera persona a la escena del accidente followed his message que seguía este mensaje. other than those who were involved. Y de esas otras gentes que estaban envueltas allí también. I was the last person that he spoke to Yo fui la última persona que él le habló or tried to speak o to. trató de hablar con. When I went in and Cuando yo entré, he'd been unconscious after the Estaba- operation, estaba inconsciente después de la operación. and I told him about seeing the moon and the drop of blood on it. Y como le dije yo de la luna y la gota de sangre que yo había visto, He tried to sit up in the bed se trató de sentar en la cama and he shouted something. y gritó algo. But instead of it coming out his vocal cords, Pero en vez de salir de sus cuerdas vocales, the sound came out of the tracheotomy. salió aquello de la tráquea. So I don't know what he said. Yo no sé lo que dijo. There were several brothers who came Hay unos hermanos que vinieron during that week, en esa semana and they were allowed to go in, y ellos les fueron permitidos que entraran and también. because there had been some misbehaving in the ward, Y porque no estaban the no estaban mal comportamiento, some perdón. people had created a confusion in there by trying to have a church service in an ICU unit. Unos estaban tratando de hacer un servicio en un área de emergencias. So the superintendent of the hospital, El hombre el dirigente del hospital, the only way that he would let people go back in there, even the family, la única manera de que él dejaba entrar a la gente, aún a la familia, was that if I became responsible and would accompany everybody there. era si yo me hacía responsable y acompañaba a cada uno de ellos allí. Therefore, I think that I know everything that happened Entonces esa es por la razón por la cual yo sé cada cosa que pasó. those last 5 days that Brother Branham was Esos 5 alive. días que el hermano Branham estaba en vida. As a result of that, Y resultado de eso, I was the first person that believed his message that knew that he'd passed away. yo creí que de este mensaje que él se había ido con el Señor.
I was the person who took his body to the funeral home. Yo fui la persona que llevó el cuerpo de él al servicio fúnebre. I flew with his body Volé con su cuerpo from Lubbock or from Amarillo to Jeffersonville. de Amarillo a Jeffersonville. I was the first person to see his body after they had prepared it for burial. Yo fui la primera persona que miró su cuerpo después de que lo prepararon para el entierro. Whenever Brother Billy Paul was accompanying his father from the scene of the accident to the hospital in Amarillo, Cuando el hermano Billy Paul estaba acompañando a su papá del accidente al hospital en Amarillo, his father had asked him if he had on his hairpiece, le dijo su papá porque tenía esta pieza en el pelo. and Billy said he told him yes, Y el hermano Billy Paul le dijo sí. and his dad said, take it off. Y el hermano Branham le dijo quítalo. Billy tried to remove it, Y el hermano Billy lo trató de remover. but the glue or the adhesive wouldn't let it come off. Pero la goma o lo que le ponen no lo dejaba que se lo quitara. And he told his dad, I can't. Y le dijo, no puedo. And Billy says Y el hermano Billy dice, that Brother Branham said, que el hermano Branham le dijo, take it off. quítalo. Those are the last words that Brother Branham spoke to his son Billy. Esas son las últimas palabras que el hermano Branham le habló a su hijo. So when I took the body to Jeffersonville, So, cuando llevé el cuerpo a Jeffersonville, I took the hairpiece, yo tomé la peluca, pedacito, and it had glass and blood in it, y tenía vidrio y and they y shampooed sangre, it, y lo lavaron. and they put it back on Brother Branham's Y lo head. pusieron en la cabeza del hermano Branham. And when Billy saw his father in the casket, Y cuando Billy miró a su papá en el cajón, he turned to me and said, don't leave that on my dad. y me dijo, no dejes eso a mi padre. So that motivated at the funeral service, Y eso motivó en el servicio fúnebre, whenever everybody had passed by to view it, cuando todos pasaban para mirarlo, with these hands, con estas manos, I took that hairpiece off of Brother yo le Branham, quité ese pedazo de pelo al hermano Branham and I put it beside him. y yo lo puse a un lado. And as a result, Y el resultado, I can say these are the last hands that touched him. puedo decir que esas fueron las últimas manos que lo tocaron. I stepped back, Yo me paré atrás and as the funeral directors closed the casket, y como el servicio fúnebre cerraba el cajón, these are the last two eyes esos fueron los últimos ojos that saw the body of Brother Branham. que miraron el cuerpo del hermano Branham. Now, I've told you tonight, Ahora te digo en esta last noche, to be ordained, last to preach a último que sermon, había this, sido first, ordenado last, y- I was here, was there. y el último de aquí a allá, But I'm going to tell you something. te voy a decir esto. I believe I'm going to be one of the first to see him. Yo creo que yo voy a ser el primero que lo voy a ver. Yes, I believe Brother Branham is going to rise from the dead, Sí, yo creo que el hermano Branham va a levantarse de los muertos, along with all the dead in Christ. así junto con todos los que van a levantarse en Cristo. And I personally feel that we are going to get together Y yo creo personalmente que nos vamos a juntar and be caught up together y nos vamos a ir juntos to meet the Lord in the a air. mirar al Señor en el aire. And I don't just say that to you people No le digo eso nomás a that ustedes, worship at gente, Phoenix Tabernacle. que alaban en el tabernáculo de Phoenix. I believe that. Yo lo creo. I cannot give you all the details, No le puedo dar todos los detalles, but I think there's going to be a gathering together of this bride. pero yo creo que va a haber un encuentro de toda la esposa. And it's going to be a multitude that cannot be numbered. Va a ser una multitud que no se puede ni contar. And why would I object to you being there? ¿Y por qué puedo decirle a usted que a lo mejor usted no va a estar allí? Come go with me. Venga conmigo. Let me be a part of you and you a part Deje of me. que usted sea parte de mí y yo parte de usted. Let's love one another. Vamos a amarnos unos a los otros. Endure. Y vamos a aguantarnos. My dad used to say, why can't you bear with my bear? ¿Por qué, decía mi padre, por qué no puedes dejar que tu oso aguante a mi oso? James, the pastor of the Usted me church, aguante a mí. James, the pastor of the church at Jerusalem, James, el pastor de la iglesia en Jerusalén, said, bear ye one another's burdens. dijo, aguante la carga uno al otro. Brother Bernie is El hermano Bernie es 2 or 3 months younger than I am. 2-3 meses menor I'm que yo. July, he's October, Brother Ewald Frank is December. Yo soy julio y él es octubre, perdone. Time is swiftly passing. El tiempo rápido se está pasando. I've always believed I'll be one, it'll be here to the coming of the Lord. Yo creo que yo voy a ser uno de los que vamos a estar aquí en la venida del I Señor. want to see the dead in Christ. Yo quiero mirar a los muertos en Cristo.
I believe there's going to be an earthquake in California. Yo creo que va a haber un terremoto en California. I believe Phoenix has got a problem with the dams above us here, that you let an earthquake come like California, and Phoenix could be swept off of the map. Yo creo que Phoenix tiene un problema aquí con los desagües de las lagunas y si eso, el We're living in terremoto those days. sucede, Phoenix va a ser barrido. And listen, folks, it's time that all prophecies are fulfilled. Estamos viviendo en esos días y estamos creyendo que todas esas profecías van a ser cumplidas. Here a few weeks ago, I preached a sermon, Aquí unas semanas atrás prediqué un sermón and I said, y dije, what does that say? I can't read it there. This is, no, the whole thing. okay. This is the Time right is right time. for prophecy Okay. to be fulfilled. If there is prophecy, there are prophecies that Brother Branham prophesied, or Revelation, or any Bible. Si hay profecía o algo que va a suceder, It's time they were es tiempo fulfilled. que se cumpla. We're running out of time. Estamos fuera de tiempo. And I would like for all of the pastors to have a copy of Y this. quiero que todos los pastores tengan una copia de eso Then también. you'll know the deep things Brother Green teaches. Y usted va a saber las cosas profundas que el hermano Green predica. Sometimes I think we get so deep and so high, we forget the simple things. A veces pensamos que nos podemos meter tan profundo que nos olvidamos This de is just my las heart cosas being poured out to sencillas. you. Este es mi corazón para usted. Then you brothers can do with it whatever you like. Y ustedes, hermanos, pueden hacer con él lo que ustedes I'm quieran. not here to teach your people. Yo no estoy aquí para enseñarle a su I'm here, gente. as Brother Branham a said, su just to gente. put my shoulder to the wheel. Es nomás para ponerme mi hombro a la carreta. To show you that we need to do what we're going to do for the glory of God. Y eso es para enseñarle a usted que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer por la honra y la gloria de Dios. In conclusion, En conclusión, you believe that? ¿usted lo cree? When I'm 16 years old and I'm in Houston, Texas, and Brother Branham says, "Good evening, friends." Cuando estaba en Houston, Texas, y el hermano Branham dijo, I get up and I come stand right there. buenos días amigos, y yo vine y me paré aquí, tenía 16 Brother Branham años. calls a prayer line. El hermano Branham llamó la línea de The first oración. person comes up, it's a little boy 7 years old. La primera persona vino, era un muchachito de 7 They años. said he was born blind. Dijeron que había nacido ciego. Brother Branham takes the little boy and pulls him up to him and prays. El hermano Branham tomó al muchachito y lo jaló contra él y oró. The little boy began to look around like he could see. Y el muchachito comenzó a voltear como que se miraba. They hold up a handkerchief and he reaches out and gets it. Y le pusieron un pañuelo y él estiró la mano para They hold agarrarlo. up the microphone cord and he steps over. Y le pusieron una extensión y él brincó para ella, arriba de ella. I'm 16 years old and I'm standing right Y yo there. tenía 16 años y estaba parado allí. My thought, Mi pensamiento how do I know that little boy was even blind? dijo, ¿cómo yo sé que ese muchachito estaba ciego? About that time, Brother Branham says to the little boy, Y el hermano Branham en ese tiempo le dijo al muchachito, "Run back to your daddy now." vete con tu papá. The little boy looks around. Y el muchachito volteó para todos 10,000 lados. people out there. Pues miró a mucha gente allá. He never seen his daddy. Él nunca había mirado a su papá. A man had come and was standing right next to Y me. un hombre que había venido y parado junto de mí. And he calls that little boy by Y name. llamó al muchachito por su nombre. That little boy must have recognized that man's voice. Y ese muchachito ha de haber reconocido la voz de su papá. He came over to the edge of the Y platform fue y se paró en el borde de la and plataforma. just jumped off in that Y man's nomás le arms. brincó en los brazos al hombre. I'm standing there looking at him. Yo estoy ahí parado The mirándolo. man's got on a red necktie. Y el hombre tenía una corbata roja. The little boy begins to play with the Y necktie. el muchachito comenzó a jugar con esa The corbata father's roja. got tears running down his face. El hombre tenía lágrimas corriendo por su cara. The little boy touches him like this, Y el muchachito viene y le tienta sus lágrimas. just like a little blind boy would. Así como un muchachito ciego lo And hiciera. he feels the man's face, Le tienta, le siente la cara a aquel hombre. just to reassure himself Para that's his daddy. asegurarse que ese hombre era su Yeah, papá. that man had come and was standing next to me, Y ese hombre viene y se para a un lado de mí. and I see this little boy. Y yo miro a este muchachito I see this, and I realize y yo realizo, if this little boy wasn't blind, y si este muchachito no estaba ciego, this man sure is a good actor. entonces este hombre en realidad es un buen actor. And then I realized Y realizo I'm the only person seeing que this. yo soy el único persona que estaba mirando He's esto. acting for my benefit. Él estaba haciendo eso por mi beneficio. And about that time, Y en when ese, the little en boy ese did entonces, this, el muchachito haciendo eso, he throwed his arms around that man's neck se tiró los hombros alrededor de su papá and looked at me right over that man's y shoulder. me miró a mí por medio del hombro de aquel hombre. There's that little boy's face. Aquí estaba la cara de aquel Looking back muchachito, at me. mirándome a mí. I knew Yo soy tú. that I had seen a miracle. Yo soy ese que estaba mirando un milagro. That changed my life. Eso cambió mi vida. What happened is that ¿Qué pasó? before then, God was in the Bible.
antes Dios estaba en la Biblia, He did these things, Él hizo esas cosas, but January 24th, pero febrero 24, enero 24, 1950, God updated himself. Dios vino a la escena. He wasn't just God of the Bible. Ya no era el Dios de la Biblia, He was God that day to me. era Dios allí. Updated himself. Vino a hacerse realidad. I'm standing there in shock. Yo estoy allí parado, asustado. And a young woman in her mid-20s comes up, Y una mujer como en sus 20s and vino, she's got a little boy in her arms. She says he's 6 years old. y traía un muchachito en sus brazos y decía que tenía 6 años. She's telling Brother Branham Ella le está diciendo al hermano Branham, that he was born with club feet. ella le está diciendo que su muchachito nació chueco de sus Brother pies. Branham takes the little boy in his arms, A que el hermano Branham tomaba el muchachito en sus brazos, and the little boy's got some socks on his feet. y el hermano Branham, el muchachito tenía I'm calcetines standing en sus right there pies. looking, Y yo estoy allí mirando, and it's strange what you remember. y extraño que recuerdo. But Brother Branham told that lady Pero el hermano Branham le dijo a aquella mujer if she would remove the que stockings. si le movía los calcetines al Now, muchachito. in Texas, Ahora, they en call them Texas socks. le dicen calcetas, But in Kentucky, pero en Kentucky they call them stockings. le dicen de otra forma. So Brother Branham Medias. takes the little boy. El hermano Branham toma aquel muchachito, The mother removes the le stockings. mueve los calcetines, And Brother Branham tells us to bow our y heads. el hermano Branham nos dice inclinen su rostro. Well, we bow our heads. Inclinamos nuestros But I'm rostros. 16 years Yo old. tengo 16 I'm años, standing right there, yo estoy parado allí and I peek. y yo estoy mirando. Brother Branham prays a very simple prayer. El hermano Branham oró una oración muy sencilla. Lord Jesus, if you were here, Señor Jesús, si usted estaba aquí, you would heal this little boy. sanarías a este muchachito. And it appeared that Brother Branham dropped the little boy. Y parecía como que el hermano Branham había dejado caer al muchachito. In telling this story, En decirles la historia, I can close my eyes, puedo cerrar mis ojos, and I can still hear that audience. puedo oír a esa audiencia. They must have been peeking also, A lo mejor estaban mirando también, because I can hear them go, porque los puedo oír haciendo, but listen to me. pero óigame, Right in front of my eyes, enfrente de mis ojos, this little boy had no feet. este muchachito no tenía pies, But by the time they touched the floor, pero para el tiempo que tocaron el piso, 2 little feet. 2 bonitos pies. It still affects me today Todavía me afecta hasta el día de hoy. when the young girls in our church bring their babies. Cuando las muchachas jóvenes en la iglesia traen los They niños, leave their shoes and socks off of them les quitan los calcetines, because they know I just can't resist porque saben que yo no puedo resistir taking hold of those little feet. tomando esos piececitos. I don't care if they're 2 or 3 years old. No importa si tengan 2 o That 3 little boy años. was 6, Este muchachito tenía 6, but I saw that creative miracle. pero yo miré ese milagro creativo, I was in total shock. pero yo estaba I really, espantado. I don't remember what the mother and the baby did. No sé lo que la mamá o el niño hicieron. The next person that came up in the prayer line La siguiente persona que vino was a young woman era una mujer in joven, about her 20s. como en sus 20s. And Brother Branham turned to the audience and he El said, hermano Branham volteó con la audiencia y les Now, dijo, I've told you people ahora yo les dije, gente, to be sure to repent of your que se sins asegure que se arrepiente de sus pecados before you come up here, antes de que usted venga aquí, because I'm not porque yo no responsible soy responsable for what he shows por me. lo que él me enseñe. And Brother Branham turned to her Y el hermano Branham voltea con and ella said, you've been unfaithful to your y husband. le dijo, usted ha sido infiel a su marido. Boy, you could hear that silence then. Oh, usted puede oír ese silencio. I mean, that audience got quiet. Esa audiencia se puso silencita. And Brother Branham is looking at the woman, Y el hermano Branham estaba mirando a esa mujer. and a man over here jumps up and screams. Y un hombre acá se levanta y grita. And that causes Brother Branham to turn. Y eso causó que el hermano Branham volteara. And the ushers were trying to get him quiet. Y los sugieres quisieron callarlo. And Brother Branham said, that's all right, that's her husband. Y dijo, está bien, eso es su esposo. He didn't have a sign on saying, I am her husband. Él no tenía un sign que decía, yo soy su esposo. Brother Branham just turned and said, that's all right. Está bien, dijo That's el your hermano husband. Branham. Ese Let es su him- let him esposo. come up here. Déjenlo que llegue, que venga. And Brother Branham turned and Y faced el him. hermano Branham volteó su cara hacia él. And the man come running up, Y el hombre venía corriendo and he runs up the y stairs, subió por los escalones and he gets about where that organ is there. y llegó donde está ese órgano. And Brother Branham says, what about you and your red-headed secretary last Friday night in a motel? Le dijo, ¿y qué de ti con tu secretaria pelirrojo el otro viernes en el hotel? I'm still standing here. Yo todavía estoy parado allí.
And I believe that boy left skid marks. Yo puedo decir que ese hombre dejó unas marcas en el piso cuando frenó. Then Brother Branham said something that again Y el hermano Branham dijo algo que también has affected me to this me day. ha afectado hasta este día. You know, marriage and divorce is still one of the most controversial things we Usted talk about. sabe, divorcio y casamiento ha sido una de las cosas más controversiales. Brother Branham told me one time we was up in Helena, Montana. El hermano Branham me dijo algo en Helena, We Montana. was walking around town, and Brother Estaba- Branham just, Estaba caminando alrededor del pueblo y dijo, he said, Brother Green, he said, you know, the people who come to see me for an interview, ¿sabes, hermano Green? Las gentes que vienen a mirarme a mí por una he entrevista, said 85% of them come to see me about a domestic problem. 85% de los que vienen a admirarme por un problema doméstico. Their husband, their wife, their children. Su esposa, sus hijos. And he Su said esposo, another su- 10%, Y otro 10% they come and use me like a Ouija board. me vienen a usar como una tabla de magia. Where's the gold? Where's the treasure? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está Where should I el work? tesoro? ¿Dónde What's the trabajo? future? ¿Qué es el futuro? Brother Branham said only 5% of them had come, Only 5% came with a spiritual problem. vienen con un problema espiritual. And after pastoring all these years, Y después de pastoreando por todos estos that's still the años, truth. y todavía la The verdad, biggest problem we got el más grande problema is que how to get tenemos along with your families. es cómo llevársela bien entre Husband familia, and wife and children. and all. esposa y con el esposo y And los there's hijos. still those who won't know, well, where's the treasure buried? Where's the gold? Y Where's the... todavía hay esos también que quieren saber dónde está el tesoro y todo lo demás. And about 5% have really got a spiritual problem. Y nomás hay 5% que en realidad tienen un problema I've espiritual. always been taught, Todo el tiempo he sido you know, enseñado. you're married, Usted está casado, you're divorced, está you're divorciado, unfaithful, ha sido you commit infiel, adultery, ha cometido adulterio, fornicación, you lust, o tiene, you flirt around. anda coqueteando. That's the end of it. Es Out. todo. Se No acabó. salvation, no forgiveness, no nothing. No hay salvación, ni perdón, ni nada. But when Brother Branham turned and speak to that couple, Pero cuando el hermano Branham volteó a mirar a esta pareja, here's what he said. esto es lo que dijo. He said, now you two have not sinned against God. O él dijo, ustedes dos no han pecado ante Dios, You've sinned against each o other. han pecado ante uno al otro. You've been unfaithful in your marriage Han vows. sido infieles en su matrimonio. Now you need to go around behind that curtain Necesitan ir detrás de esa cortina and confess your y faults to each other. confesarse sus faltas uno al And otro forgive one y another. perdonarse uno al otro. And go home and be true to Y each vayan other. y sean verdaderos, genuinos. Well, that's so different than what we even hear today. Eso es tan diferente de lo que veíamos hoy en He día. did that. She Él did hizo esto, this. ella hizo That's esto. the end of it. Esto se termina todo la There's cosa. something wrong with Es people when they algo- don't want to keep their marriage vows. Está algo mal cuando no quieren mantener sus votos matrimoniales. This has motivated me to be a little different than Esto me está motivando a mí para a hacer lot algo of más pastors in diferente. this message. Para también a muchos pastores en este mensaje. I got 17 couples in my church that have been married before, something like that. Tengo 17 parejas en mi iglesia que han sido casados. Did you know cosas Perry diferentes. Green lets people worship and come to his church that they've been married before? ¿Tú sabes que el hermano Perry Green deja que esas parejas vengan a su iglesia que han sido casados antes? Well, I read in my Bible Yo he leído en mi Biblia that he that's without sin cast the first stone. que el que no tiene pecado que tire la primera piedra. Neither do I condemn thee. Ni yo te condeno. Go thy way and sin no more. Ve por tu camino y no peques más. Ve para tu casa y no I peques más. find an exception to every case. Encuentro una excepción a cada caso. When we don't want to restore people, Cuando no queremos restaurar gente, we're not spiritual. no somos espirituales. When it says, be ye therefore perfect, Donde dice, y Even sé as your Father in perfectos heaven como is vuestro perfect. Padre es perfecto. that can't mean sinless, Eso no puede ser because we all have sinned. pecado, porque todos somos pecadores. But what does God do? He takes us, Pero ¿qué hizo Dios? Él nos tomó a nosotros, that's no good, que no éramos buenos para nada, and He forgives us. y nos perdonó. He fixes it so we can be worth something again. Él nos arregló de una manera que para que pudiéramos ser algo y valiéramos I algo. know I'm right with this. Ahora yo sé Argue que estoy with me correcto all en you esto. want to. But if you take the scriptures, Pero si usted toma la Biblia, las escrituras, when that word perfect is used, donde esa palabra perfecto ha sido usada, it's used a couple of other times in the ha Bible. sido usada en otras partes en la Biblia, When Jesus is talking to the disciples donde Cristo estaba hablando con sus discípulos and they were fixing the net, y estaban arreglando aquella red it was worthless. They que couldn't no, catch any fish que with no it. servía para nada, no podían agarrar ningún pescado con ella. They were mending
Ellos estaban remendando. They were fixing so it could be back in service. Estaban remendando para que estuviera para atrás en servicio. Same word La misma palabra, that God does to us. lo que Dios hace para nosotros. Now to prove I'm right in the mouth of 2 or 3 witnesses. Ahora yo te pruebo que estoy correcto en la boca de 2 o 3 When the testigos. first church age messenger Paul writes Cuando el mensajero de la primera iglesia, Pablo, escribe and says, when you find a brother y dijo, cuando usted encuentre a un hermano and he's overcome with a fault, y ha venido con una falta, restore, dijo, restaura, mend them, mend them, remiéndalo, fix them, arréglalo, forgive them. perdónale. Now this is not somebody just going to go out and repeatedly do it. I mean, there's no- exceptions to that too. No es algo que alguien va nomás y lo repite y lo repita. Hay excepción en eso también. But people come to me all the time criticizing this, Pero hay gente que viene a mí criticando todo eso. but it's because you don't know. Es porque usted no sabe. It's because you've been taught to be legalistic. Porque usted ha sido enseñado a ser legalista. But I ask you just to stop and think, Pero how yo le many voy, people pero yo le voy a decir a usted que pare y piense cuánta gente was on Brother Branham's staff estaba en el grupo que le ayudaba al hermano Branham that they had marriage problems? que tenían problemas matrimoniales. Just think about it. Piénsalo. Well, I didn't know that. Oh, yo no sabía eso. Well, where's the Holy Ghost in you? ¿Dónde está el Espíritu Santo en usted? You ought to know, forgive and be forgiven. Usted tiene que reconocer, perdonar para ser perdonado. You ought to know that the angels rejoice when one comes to repentance. Usted tiene que saber que los ángeles se gozan cuando uno viene a arrepentimiento. Let God be the judge. Deje que Dios sea el juez. I appreciate God's plan of salvation. Yo en realidad agradezco el plan de I Dios de appreciate this salvación. message. Yo en realidad agradezco este mensaje. Now, my testimony that I gave you about Houston and all that, Ahora mi testimonio que yo les di de Houston we've y got todo that eso, in Spanish lo tenemos en español and in English. y inglés. Of course, that's my testimony. Ahora ese es mi testimonio. But I want to tell you something. Pero le quiero decir algo. My testimony is true. Mi testimonio es real And I've tried to be sincere with y it. trato de ser sincero con él. In all thy ways, serve the Lord. Y en todos, de todas maneras, busque al Señor. If Sirva al we, Señor. if we can be any service, Si podemos ser de algún servicio, and let me apologize for not coming more often. déjeme disculparme por no venir más seguido. I have not felt as well the last few months. No me he sentido así tan bien como As hoy I en los have in my últimos life. meses en mi vida. If you haven't noticed, they took a cancer off of this Si ear. no ha notado, me quitaron un cáncer de este oído. They marked me like my grandpa did his hogs. Me marcaron así como mi abuelo marcaba a sus puercos. And when they removed this cancer, they took lymph nodes out of my neck Y cuando me removieron ese cáncer, también removieron algo de to aquí de see mi if it cuello had moved into my system para ver si había movido a lo mejor en mi and wanted sistema. to see if it moved out. Y querían saber si a lo mejor se They había found movido it in para otro neither one lado. of them, No lo encontraron por ningún but lugar, they damaged the nerves that go to this arm. pero dañaron los nervios que van hacia este As a hombro. result, I can't raise it any Y higher. de resultado no lo puedo levantar más que esto. And it's very painful and hurts. Y me duele demasiado. And they gave me Doloroso. pain pills. Y me dieron pastillas You para el know, dolor. pain pills don't cure anything. Pero las pastillas para el dolor no It curan just nada. deadens the signal to the brain. Nomás lo que hace, duerme los señales del And cerebro. this hurt so bad Y esto duele tan feo that I had tests done on my heart que me duele, tengo algo en mi corazón. and found out I had 4 blockages. Y encontraron que tenía 4 bloqueos. So June and July, they put stents in my heart. Junio y julio pusieron stems en su corazón. And I changed my lifestyle. Y cambié mi modo de vivir. And Brother Bernie, I've lost 40 pounds. Y hermano Bernie, perdí 40 libras. I can see my toes. Ahora ya puedo mirar mis dedos de mis pies. I can tie my shoes. Ya me puedo abrochar los I zapatos. can cross my legs. Ya me puedo cruzar de pies. But I'm still lazy. Pero soy flojo todavía. God bless you, dear Que Dios people. los bendiga, preciosos hermanos. I've told my testimony thousands of times. Ya he dicho mi testimonio miles de veces. And I enjoy it every time. Pero lo disfruto cada vez. Because I want God to be glorified. Porque quiero que Dios sea glorificado. And I want His people to be blessed. Y quiero que esta gente sea bendecida. Take these prayer claws. Llévese estos pañuelos. Put them in your Bibles. Póngala en su Biblia. Acts 19:12. Hechos 19:12.
There's no power or healing in these claws, No hay poder de sanidad en estos pañuelos. but there was a prophet Pero hubo un profeta that prayed over que this. oró por ellos. And because of the many mighty miracles done in the life of Paul, Y por los demasiados milagros que hubo en la vida de Pablo, they took pieces of his clothing se llevaron pedazos de su ropa and placed it on the people, y lo ponían en la gente. and the evil spirits Y los departed from them. espíritus malos se iban de ellos. And that's what sickness and disease and Yes. deformity is. Y es lo que las enfermedades y infecciones son. It's an evil spirit Son espíritus that's malos trying to take your life. que está tratando de quitarle la vida. So you believe, Usted crea, and by his stripes, y por sus llagas, your doctor bill's been paid. su bill del doctor ya fue pagado. I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. I've only written one song in my life, and it's a verse to Snow White Dove. Yo nomás he escribido una canción On the wings of a snow white dove, God sends his pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a dove. Now here's the verse I wrote. Y ese es el versículo que yo escribí. Now the prophet has left us, Ahora el profeta se ha ido, but he showed us the way. pero nos enseñó el camino. He said, look unto Jesus. Él dijo, miren a Cristo. From day to day. De día a día. For Jesus hath promised. Porque Cristo ha prometido, From the depths of his love. de lo profundo de su sangre, He'd send us a sign. Él nos mandaría una señal On the wings en las of alas de una paloma Didn't he blanca. say, if I go away, I'll send you a comforter? Y dijo él, si yo me fuera, Stand mandaré el on the consolador. wings of a snow. Póngase de pie y canta en las alas de una paloma blanca. God sends his pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a dove. Sing it again. Cántalo de nuevo. On the wings of God sends his pure. One more time. Una vez más. On the wings of a snow white dove, God sends his pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a dove. Now, if there's any extra charge for the length of the service tonight, I'll be happy to pay for it. Ahora sí hay un costo extra por bless you. causa de que nos tardamos tanto. Yo lo pago. Que Dios los bendiga. Cristo el Salvador.